Stell dir für einen Moment vor, du würdest nicht auf der Oberfläche der Erde stehen, sondern wie darüber schweben. Kein Boden unter deinen Füßen, kein Horizont, der dir Halt gibt, no still. Unter dir liegt unser Planet, rund, vertrot, blau und weiß, genauso, wie wir in AUS bilden kennen. Von hier oben wirkt die Erde ruhig, verbrächlich. Und doch ist es aus, was wir jemals gekannt haben. Wenn wir auf der Erde leben, fühlt es sich riesig an. Es scheint endlos. Städte, Lande, Ozean, Gebirge. Unser Alltag spielt sich auf einer Fläche ab, die wir kaum überblicken können. Wir messen entfernen in Stunden, Tagen oder Jahren. Für uns ist die Welt groß, manchmal sogar überwältigend. Doch da ist Wahrnehmung in der AUS eines begrenzten Perspektive. AUS der Perspektive von Wesen, die notwendig mit groß sind und ein ganzes Leben auf der Oberfläche eines einzigen Planeten verbringen. Heute Abend wollen wir diese Perspektive langsam verändern. Nicht abrupt, nicht der mighty Schock oder Lotstock, sondern Schritt für Schritt, ruhig, bedacht, so dass unser Verstand überhaupt die Chance hat, zu folgen. Denn was wir entdecken werden, ist kein einfache Information. Es ist eine Erkenntnis, die tief wirkt und lange nachholt. Die Oder ist nicht nur klein. Es ist nicht einfach oder ein bisschen kleiner, als wir es uns vorstellen. In Wahrheit ist es so winzig, dass unser gewohnten Begriff kaum noch ausreichen, um eine Bedeutung im großen Zusammenhang zu beschreiben. In Genauheit beginnt die Reise. Nicht MIT Zahlen, nicht MIT Diagrammen, sondern MIT eine Frage, die so alt ist wie die Menschheit selbst. Wo stehen wir eigentlich im Universum? Seit wir haben Menschen besucht, ihren Platz im Kosmos zu verstehen. Früher glaubten wir, im Zentrum von allem zu stehen. Der Himmel schien sich zu drehen. Die Sterne wirkten wie Lichter, die nur für uns existieren. Dieses Weltbild war trostlich. Es gab Bedeutung, Ordnung, einen festen Platz. Doch MIT jetten neuen Erkenntnis war dieses Bild ein wenig kleiner. Und wir MIT ihm. Heute wissen wir, dass die Erde nicht im Zentrum steht. SIE ist nicht einmal besonders. SIE ist ein Planet unter unzähligen anderen. Ein kleiner Körper, der einen durchschnittlichen Stern umkreist, ist irgendwo am Rand einer gewöhnlichen Galaxie. Und selbst diese Beschreibung ist noch schmeichelhaft. Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir akzeptieren, dass die Erde im kosmischen Maßstab kaum mehr als ein Staubkorn ist. Nicht wichtig, nicht auffällig, nicht zentral. Und doch ist es für uns aus. Diese Widersprüche ist schwer auszuhalten. Fordert unser Selbstverständnis heraus. Genau deshalb lohnt es sich, in nicht zu verdrängen, sondern im ruhig zu begegnen. In den nächsten Stunden werden wir uns langsam von der Erde entfernen. So ist nur ein wenig. Dann weiter, immer weiter. Wir werden Maßstab vergleichen, Entfernungen überbrücken und großen Ordnungen betreten, die jenseits unserer Intuition liegen. In dem jedem Schritt nach außen wird etwas Merkwürdiges passieren. Die Erde wird kleiner und irgendwann verschwindet es vollständig. Das Ziel dieser Reise ist nicht, uns unbedeutend fühlen zu lassen. Es geht nicht darum, Bedeutung zu zerstören. Im Gegenteil, erst wenn wir wirklich verstehen, wie klein unser Planet ist, können wir begreifen, wie außergewöhnliches zugleich ist. Aber diese Jedden kommt später. Sowas müssen wir loslassen. Loslassen von der Vorstellung, dass wir groß sind. Dass wir im Mittelpunkt stehen. Dass das Universum sich uns dreht. Wir exposed zu schauen jetzt ein Leser Unruhe. Ein Gefühl, das wir zu benennen ist. Das ist normal. Unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, kosmisch Maßstab intuitiv zu erfassen. Wir sind darauf ausgelegt, Dingen unserer unmittelbaren Umgebung zu verstehen. Als darüber hinaus wirkt abstrakt, fremd, fast unwirklich. Doch genau hier liegt der Reise. Denn manchmal entsteht Klarheit aus dann, wenn wir akzeptieren, dass wir nicht all fühlen müssen, um es zu verstehen. Manchmal reicht es, still zuzuhören und die Gedanken langsam wirken zu lassen. Genau das werden wir tun.
Am Ende dies erase worst du die oder anders sehen. Nicht grosser, nicht kleiner, sondern klar. Du worst verstehen, warum sie im Universum fast nicht ist. Und warum sie für uns trotzdem alles bedeutet. Beides kann gleichzeitig wahr sein. Und genau das Spannung macht den Blick in den Kosmos so faszinierend. Bleib also hier. Lass dich tragen von der Ruhe diese Gedanken. Wir beginnen ganz bei uns und wir enden an einem Ort, in dem Selbstbegriff wir nahe und ferne Bedeutung verlieren. Das hier ist kein gewöhnlich Dokumentation. Es ist eine stille Einladung, die Welt neu zu betrachten. Bevor wir uns weiter von der Erde entfernen, möchte ich dich kurz einladen, für einen Moment langsam zu werden. Nicht im äußeren Sinn, sondern innerlich. Dies Reise durch das Universum ist kein Wettlauf. SIE ist kein schneller Überblick. SIE ist ein bewusst, ruhiges Eintauschen in großen Ordnungen, die unser Denken herausfordern. Je affiner und geduldiger wir dabei sind, desto mehr können wir wirklich aufnehmen. Wie leicht holst du dies Wort nebenbei? Wie leicht liegst du entspannt? Wie leicht sitzt du allein in einem stillen Raum? Ganz gleich, wo du gerät bist. Du musst nicht slicen. Du musst die Eier nicht merken. Es reicht. Wenn du einfach dabei bleibst und den Gedanken erlaubst, sich langsam zu entfalten. Manche Bilder entstehen sofort, und später. Beides ist vollkommen in Ordnung. In den kommenden Abschnitten werden wir uns Schritt für Schritt nach außen bewegen. Von der Erde zum Mond. Vom Mond zur Sonne. Von unserem Sonnensystem zu den Sternen. Von unserer Galaxie zu Strukturen, die so groß sind, dass selbst Lichtmillionen von Jahren braucht, SIE zu durchqueren. Dabei werden wir keine Abkürzungen nehmen. Jeder Maßstab bekommt die Zeit, die braucht, Verstanden zu werden. Dies Reise ist nicht nur eine Sammlung von Fakten. SIE ist eine Einladung zum Nachdenken. Eine Einladung, den eigenen Platz im Universum neu einzuordnen. Wie leicht wirst du zwischendurch das Gefühl haben, dass alles sehr weit weg wirkt. Sehr abstrakt. Genau den lohnt es sich, nicht abzuskulten, sondern bewusst zuzuhören. Dennoch entstehen gerade in diesen Momenten die tiefsten Einsichten. Es geht hier nicht darum, Antworten aufzuzwingen. Es geht darum, Raum zu schaffen, Raum für Fragen, Raum für Staunen, Raum für eine Perspektive, die im Alltag selten Platz findet. Die meisten von uns bringen ein Leben damit, sich mit die Dingen zu beschäftigen, die sich groß anfühlen, weil sie nicht sind. Doch groß ist relativ, und nahe ist trügerisch. Wenn du magst, betracht dies Dokumentation wie einen ruhigen Begleiter. Sie führt dich nicht. Sie drängt dich nicht. Sie geht einfach neben die Eier, worin sich der Blick langsam weitet. Am Ende wirst du vielleicht nicht alles behalten haben. Aber du wirst etwas gespürt haben. Ein Veränderung im Denken. Ein neue Art, den Himmel zu betrachten. Lass uns also gemeinsam weitergehen. Still, Schritt für Schritt. One Eil. Die Tiefdiese Maßen foltet sich nicht auf einmal. Sie seht sich langsam. Und genau davon nehmen wir uns jetzt die sieht. Bevor wir tiefer in dies Reise eintauchen, möchte ich die ganz les etwas sagen. Nicht alles unterbrechen, sondern als Teil dieses Moments. Wenn dich dies ruhig Art, das Universum zu betrachten, anspricht, dann bist du hier genau richtig. Dieser Kanal ist ein Ort für langsam Gedanken, für tiefe Perspektiven und für einen stillen Augenblick, in denen man ihn fest zuhören darf. Falls du magst, kannst du den Kanal abonnieren. Nicht, weil du etwas musst, sondern weil du vielleicht auf zu solchen Reisen zurückkehren möchtest. Die neue Dokumentation hier ist so aufgebaut, dass sie Raum lässt. Raum zum Nachdenken, zum Entspannen, manchmal einfach zum Abschalten. Es geht nicht Schnellfakten oder Loteffekt, sondern Verständnis und Ruhe. Eine Bombe hilft dabei, dass diese Art von Enthalten weiter entstehen kann. Es sorgt dafür, dass solche stillen Erkundungen des Universums ihren Platz behalten. Und wenn du dich entscheidest, dabei zu bleiben, dann begleitet uns auweilen weiteren Wegen hinaus eines all und zurück zu uns selbst.
Du kannst diesen Moment jetzt ganz gelassen hinter dir lassen. Es gibt nichts weiter zu tun. Kein Klick, der sofort nötig ist. No, das Wissen, dass du jederzeit zurückkommen kannst. Wenn dich dein Nuge wieder packt oder wenn du einfach einen ruhigen Blick auf die großen Zusammenhang suchst. Jetzt aber gehen wir weiter. Wir wollen den Gedanken des Alltags. Zurück zu den Maßstäben des Kosmos. Die Reise setzt sich fort, ruhig und wahre, genau dort, wo wir eben stehen geblieben sind. Wenn wir unser Leben auf der Erde verbringen, erscheint es uns unendlich groß. Schon als Kinder lernen wir, dass die Welt weit ist, dass hinter dir am Horizont noch mehr liegt. Noch ein Land, noch ein Meer, noch ein Gebirge. Und Eagle, weil wir reisen, Eagle, weil wir Karten sehen oder Dokumentation schauen, wir haben immer das Gefühl, dass es noch etwas gibt, das wir nicht kennen. Etwas, das jenseits unserer Reichweite liegt. Die oder seht sich uns in gewaltigen Bildern. Kontinente, die sich über tausend von Kilometern erstrecken. Ozean, deren Weite kaum zu begreifen ist. Wenn man am Rand eines Meeres steht und in die Ferne blickt, sieht man nichts als Wasser. Kein End, kein Grenz, no Bewegung. Wellen, die sieht Millionen von Jahren kommen und gehen. Für den Menschen wirkt das Meer grenzenlos, fastjuig. Auch die Beigetragen zu diesem Eindruck bei. Masse Gesteinsformationen, die sich Kilometer hoch in den Himmel erheben. Gipfel, deren Spitzen offen Wolken verschwinden. Ort, in denen die Luft dann werden jede Schrittkraft kostet. Für den Menschen sind Berge Symbol von Groß, von Beständigkeit, von etwas, das größer ist als wir selbst. Viele Kulturen sahen in ihnen den Sitz von Göttern oder Geistern. Nicht, weil es es wissen, sondern weil es sich so anfühlt. Wenn wir über die oder reisen, erleben wir Entfernungen in Sicht. Ein Flug dort stunden, ein Reis den Globustage. Früher, bevor modern Verkehrsmittel gab, bedeutet dieselbe Streckmonat oder sogar Jahr. Allein die Zeitraum bestaken das Gefühl von groß. Wenn etwas lange dort, erscheint es uns automatisch weit entfernt. Und was weit entfernt ist, wirkt groß. Die Vielfalt der Erde trägt ebenfalls dazu bei. Westen, in denen sich der Horizont in flimmender Hitze auflöst. Regenwälder, so dicht, dass kaum Licht den Boden erregt. Eilandschaften, in denen auch still wirkt und der Klang des eigenen Atems dominiert. Jede Region fühlt sich in eine eigene Welt. Und wenn jede Region eine eigene Welt ist, dann muss der Planet, der all das trägt, gewaltig sein. Aus dies Perspektive ist es vollkommen logisch, dass die Erde für den Menschen lange sieht das Zentrum von allem wohl. Frühe Kulturen hatten keinen Grund, etwas anderes anzunehmen. Der Boden unter Rennfassen war fest. Der Himmel darüber schien sich zu bewegen. Sonne, Mond und Stern gingen auf und unter, als würden sich die Erde drehen. Als Brach dafür, dass die Erde der Mittelpunkt ist. Dieses frühe Weltbild war nicht naiv. Es war eine direkte Konsequenz der menschlichen Wahrnehmung. Wenn man jeden Tag sieht, weil sich der Himmel bewegt, worin der Boden stillsteht, dann erscheint es selbstverständlich, dass man selbst ruht und als Antichrist. Die Erde wirkte stabil, unbeweglich, ruhig. Ein Fundament, auf dem als Ende aufbaut. Auch philosophisch und religiös passt dieses Bild. Die Erde als Zentrum bedeutet Bedeutung. Es bedeutet, dass der Mensch eine besondere Rolle spielt. Dass das Universum ein Bühne ist, auf der das menschliche Leben stattfindet. Diese Vorstellung war tröstlich. Es gab Orientierung und Sinn. In SAE hielt sich über Jahrtausend. Selbst als die Wissenschaft begann, dieses Bild zu hinterfragen, blieb die emotionelle Wahrnehmung bestehen. Ortschiut, obwohl wir es besser wissen, fühlen wir uns nicht so, als würden wir uns mit unglaublicher Geschwindigkeit durch den Raum bewegen. Wir spüren keine Rotation. Wir spüren keine Umlaufbahn. Für unsere Sinne ist die Erde ruhig. Still, fest. Und genau hier liegt der Kern der menschlichen Perspektive. Unsere Wahrnehmung ist lokal.
SIE ist auf ein Mittelmeer-Öferungen ausgelegt. Was sehen das, was nahe ist, klar und deutlich. Das, was weit entfernt ist, verschwimmt oder verschwindet ganz. Unser Gehirn arbeitet im Vergleich in AUSD im Alltag. Häuser, Straßen, Städte, Landschaften. Innerhalb dieses Maßstabs ist die oder tatsächlich riesig. Selbst moderne Karten und Satellitenbilder ändern deren wenig. SIE sagen uns die oder AUS der fern, aber wir erleben SIE weiterhin AUS der nahe. Wir leben auf ihrer Oberfläche, nicht außerhalb von ihr. Wir sehen Ausschnitt, nein das ganz. Und jeder Ausschnitt fühlt sich großen, weil unsere Welt ist. Wenn wir sagen, die oder ist ja groß, dann sagen wir das AUS menschliche Sicht. AUS der Sicht von Wesen, deren Lebensspann kurz ist. Deren Körper zerbrechlich sind. Für uns ist schon eins der mächtig. Ein Erdbeben überwältigend. Ein Ozean furchteinflößend. All das wirst auch den Eindruck von groß. Die frühe Menschheit hat kein Ende wohl, als die oder als Mass aller Dinge zu betrachten. One Fernrohr, one Raumfahrt, one physikalisch Modell. Als, was existiert, schien auf diese einen Flash zu liegen. Der Himmel war ein Couple. Die Stern waren Lichter. Das Universum war überschaubar. Und selbst heute, in einer sieht, in der Bilder von der Erde AUSD im All haben, kehren wir im Alltag immer wieder zu diese alten Perspektiven zurück. Wir planen in Kilometern, in Stunden, in Tagen, nicht in astronomischen Einheiten oder Lichtjahren. Unser Sprech selbst ist ein Ausdruck dieser Begrenzung. Dies menschliches Perspektive ist kein Fehler. SIE ist notwendig. SIE erlaubt uns, zu handeln, zu überleben, Beziehungen aufzubauen. Doch SIE hat einen Preis. SIE verset unser Gefühl für Maßstab. SIE lässt die oder große erscheinen, als SIE im größeren Zusammenhang ist. Und genau deshalb ist es so wichtig, diesen Ausgangspunkt uns zu nehmen. Bevor wir die oder verkleinen, müssen wir verstehen, warum SIE sich für uns so groß anfühlt. Denn nur wenn wir diese Perspektive was wahrnehmen, können wir SIE langsam erweitern. In den nächsten Abschnitten werden wir beginnen, diesen vertrauten Maßstab zu verlassen. Nicht abrupt, nicht brutal, sondern behutsam. Wir werden die oder nicht kleinreden. Wir werden SIE einordnen. Und der erste Schritt dieser Einordnung führt uns ganz an die oder Herren. Zu im nächsten Nachbarn. Zum Mond. Doch bevor wir diesen Schritt gehen, ist es wichtig, eins festzuhalten. AUS menschliche Sicht ist die oder riesig. Und genau deshalb fühlt sich der kommende Perspektivwechsel so tiefgreifenden. Wenn wir unser Leben auf der Erde verbringen, erscheint SIE uns unendlich groß. Schon als Kinder lernen wir, dass die Welt weit ist. Dass hinter die am Horizont noch mehr liegt. Noch ein Land. Noch ein Meer. Noch ein Gebirge. Und Igel, weil wir reisen, Igel, weil wir Karten sehen oder Dokumentationen schauen, wir haben immer das Gefühl, dass es noch etwas gibt, das wir nicht kennen. Etwas, das jenseits unserer Reichweite liegt. Die oder seht sich uns in gewaltigen Bildern. Kontinente, die sich über Tausend von Kilometern erstrecken. Ozean, deren Weite kaum zu begreifen ist. Wenn man am Rand eines Meeres steht und in die Ferne blickt, sieht man nichts als Wasser. Kein End, kein Grenz, no Bewegung. Wellen, die sieht Millionen von Jahren kommen und gehen. Für den Menschen wirkt das Meer grenzenlos, fastjuig. Auch die Berge tragen zu diesem Eindruck bei. Masse Gesteinsformationen, die sich Kilometer hoch in den Himmel erheben. Gipfel, deren Spitzen offen Wolken verschwinden. Ort, in denen die Luft dann werden jede Schrittkraft kostet. Für den Menschen sind Berge Symbol von Groß, von Beständigkeit, von etwas, das größer ist als wir selbst. Viele Kulturen sahen in ihnen den Sitz von Göttern oder Geistern. Nicht, weil es es wissen, sondern weil es sich so anfühlt. Wenn wir über die oder reisen, erleben wir Entfernungen in Sicht. Ein Flug dort stunden, ein Reis den Globustage. Früher,
Beveres modern Verkehrsmittelgab, bedeutet dieselbe Streckmonat oder sogar Jahr. All ein die Zeitraum bestaken das Gefühl von groß. Wenn etwas lange dort, erscheint es uns automatisch weit entfernt. Und was weit entfernt ist, wirkt groß. Die Vielfalt der Erde trägt ebenfalls dazu. Westen, in denen sich der Horizont in flimmende Hitze auflöst. Regen Wolde, so dicht, das kaum Licht den Boden erregt. Eilandschaften, in denen auch stillwirkend der Klang des eigenen Atems dominiert. Jede Region fühlt sich in eine eigene Welt. Und wenn jede Region eine eigene Welt ist, dann muss der Planet, der all das trägt, gewaltig sein. Aus dies Perspektive ist es vollkommen logisch, dass die Erde für den Menschen lange Zeit das Zentrum von allem war. Frühe Kulturen hatten keinen Grund, etwas anderes anzunehmen. Der Boden unter ihren Füßen war fest. Der Himmel darüber schien sich zu bewegen. Sonne, Mond und Stern gingen auf und unter, als würden sich die Erde drehen. Als brach dafür, dass die Erde der Mittelpunkt ist. Dieses frühe Weltbild war nicht naiv. Es war eine direkte Konsequenz der menschlichen Wahrnehmung. Wenn man jeden Tag sieht, wie sich der Himmel bewegt, worin der Boden stillsteht, dann erscheint es selbstverständlich, dass man selbst ruht und als Antichrist. Die Erde wirkte stabil, unbeweglich, ruhig. Ein Fundament, auf dem als Ende aufbaut. Als philosophisch und religiös passt dieses Bild. Die Erde als Zentrum bedeutet Bedeutung. Es bedeutet, dass der Mensch eine besondere Rolle spielt. Dass das Universum ein Bühne ist, auf der das menschliche Leben stattfindet. Dies Vorstellung war trostlich. SIE gab Orientierung Unsinn. In SIE hielt sich über Jahrtausend. Selbst als die Wissenschaft begann, dieses Bild zu hinterfragen, blieb die emotionelle Wahrnehmung bestehen. Ortschut, obwohl wir es besser wissen, fühlen wir uns nicht so, als würden wir uns MIT unglaubliche Geschwindigkeit durch den Raum bewegen. Wir spüren keine Rotation. Wir spüren keine Umlaufbahn. Für unsere Sinne ist die Erde ruhig, still, fest. Ungenau hier liegt der Kern der menschlichen Perspektive. Unsere Wahrnehmung ist lokal. SIE ist auf unmittelbare Erfahrungen ausgelegt. Wir sehen das, was nahe ist, klar und deutlich. Das, was weit entfernt ist, verschwimmt oder verschwindet ganz. Unser Gehirn arbeitet MIT Vergleich in AUSDM Alltag. Häuser, Straßen, Städte, Landschaften. Innerhalb dieses Maßstabs ist die Erde tatsächlich riesig. Selbst moderne Karten und Satellitenbilder ändern deren wenig. SIE sagen uns die Erde aus der Fern, aber wir erleben SIE weiterhin aus der Nahe. Wir leben auf ihrer Oberfläche, nicht außerhalb von ihr. Wir sehen Ausschnitt, nein das ganz. Und jeder Ausschnitt fühlt sich groß an, weil unsere Welt ist. Wenn wir sehen, die Erde ist ja groß, dann sehen wir das menschliche Sicht. Der Sicht von Wesen, deren Lebensspann kurz ist. Deren Körper zerbrechlich sind. Für uns ist schon eins der mächtig. Ein Erdbeben überwältigend. Ein Ozean furchteinflößend. All das wirst auch den Eindruck von groß. Die frühe Menschheit hat kein Ende wohl, als die Erde als Mass aller Dinge zu betrachten. One Fernrohr, one Raumfahrt, one physikalisch Modell. Als, was existiert, schien auf diese einen Flash zu liegen. Der Himmel war ein Kuppel. Die Sterne waren Lichter. Das Universum war überschaubar. Und selbst heute, in einer Sicht, in der wir Bilder von der Erde AUSDM haben, kehren wir im Alltag immer wieder zu dieser alten Perspektive zurück. Wir planen in Kilometern, in Stunden, in Tagen, nicht in astronomischen Einheiten oder Lichtjahren. Unser Sprech selbst ist ein Ausdruck dieser Begrenzung. Dies menschliche Perspektive ist kein Fehler. SIE ist notwendig. SIE erlaubt uns, zu handeln, zu überleben, Beziehungen aufzubauen. Doch SIE hat einen Preis. SIE verset unser Gefühl für Maßstab. SIE lässt die Erde größer erscheinen, als SIE im größeren Zusammenhang ist. Und genau deshalb ist es so wichtig, diesen Ausgangspunkt uns zu nehmen. Bevor wir die Erde verkleinern,
Mussen wir verstehen, warum SIE sich für uns so groß anfühlt. Denn nur wenn wir dies Perspektive was wahrnehmen, können wir SIE langsamer erweitern. In den nächsten Abschnitten werden wir beginnen, diesen vertrauten Maßstab zu verlassen. Nicht abrupt, nicht brutal, sondern behutsam. Wir werden Dioden nicht kleinreden. Wir werden SIE einordnen. Und der erste Schritt dieser Einordnung führt uns ganz an Diode heran. Zu im nächsten Nachbarn. Zum Mond. Doch bevor wir diesen Schritt gehen, ist es wichtig, eins festzuhalten. Aus menschlicher Sicht ist Diode riesig. Und nur deshalb fühlt sich der kommende Perspektivwechsel so tiefgreifenden. Bis jetzt sind wir der Odysseen nahe geblieben. Gedanklich wie emotional. Doch zu verstehen, wie klein unser Planet wirklich ist, müssen wir beginnen, den Maßstab zu verändern. Nicht drastisch, nicht sofort eines unendlich, sondern im dem nächsten logischen Schritt. Wir richten unseren Blick auf den Mond. Der Mond ist uns vertraut. Wir sehen ihn fast jeden Nacht. Verändert seine Form. Geht auf und unter. Begleitet Diode. Sieht SIE existiert. Gerade dies Vertrautheit macht ihn zu einem idealen Ausgangspunkt für den ersten Perspektivwechsel. Denn obwohl der Mond so nah wirkt, beginnt hier bereits die Entkopplung unserer Alltagswahrnehmung von der Realität des Raums. Die durchschnittliche Entfernung zwischen Erde und Mond beträgt etwa 300.000 Kilometer. Die Zahl ist bekannt. Und doch bleibt SIE abstrakt. Deshalb hilft es, SIE in etwa zu übersetzen, das wir fühlen können. Wird man die Strecke mit einem Auto zurücklegen, anzuhalten, Tag und Nacht in gleichbleibende Geschwindigkeit, wird die Fahrt mehrere Monate dauern. Für menschlich Maßstab ist das weit. Sehr weit. Und doch ist diese Entfernung im kosmischen Sinne minimal. SIE ist der erste Hinweis darauf, dass Raum nicht gefüllt ist, sondern leer. Fast vollständig leer. Zwischen Erde und Mond liegt kein verborgenes Geflecht, kein unsichtbares Band. No Raum. Dunkel. Still. Weit. Auch der großen Vergleich verändert unsere Wahrnehmung. Der Durchmesser des Monds beträgt etwa 3.400 Kilometer. Das ist ungefähr ein Viertel des Erddurchmessers. Der Mond ist also deutlich kleiner als die Erde, aber nicht winzig. Wird man die Erde auf die Größe eines Basketballs verkleinern, hat der Mond etwa die Größe eines Tennisballs. Diese Relation überrascht viel. Der Mond wirkt auf kleiner, als tatsächlich ist. Doch der eigentliche Aha-Moment entsteht nicht durch die Größe der Objekt, sondern durch den Abstand zwischen ihnen. In den meisten Darstellungen werden Erde und Mond viel zu nah beieinander gesehen. Oft sieht man SIE fast berührend. Diese Bilder sind hilfreich, um großen Verhältnis zu sehen, aber SIE verzehren den Raum dazwischen. In Wirklichkeit ist dieser Raum enorm. Zwischen Erde und Mond konnten etwa 30 Erdkugeln hintereinander Platz finden. 30 vollständig Planeten, im Luft, Ozeanen und Kontinenten, und trotzdem war noch Raum übrig. Diese Vorstellung ist schwer zu akzeptieren, weil SIE unsere visuellen Erfahrung widerspricht. Doch genau hier beginnt das Denken. Der Leerraum zwischen Erde und Mond ist kein Sonderfall. Auch ist die Regel. Der Weltraum besteht fast vollständig aus Leer. Materie ist die Ausnahme, nicht der Normalzustand. Selbst in unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft ist das meist nichts. Kein Geräusch, kein Widerstand, kein Halt. Dies verändert unseren Blick auf die Erde. Plötzlich erscheint SIE nicht mehr als Teil einer zusammenhängenden Umgebung, sondern als isolierte Körper, der in einem riesigen Nisch schwebt. Das wir diese Isolation im Alltag nicht spüren, liegt in der Atmosphäre und der Schwerkraft. SIE geben uns Halt. SIE erzeugen das Gefühl von Nähe und Zusammenhang. Doch jenseits davon beginnt sofort die weiter. Auch die Bewegung zwischen Erde und Mond wird deutlich diesen Maßstab. Die Apollo-Astronauten benötigten etwa 3 Tage, den Mond zu erreichen. 3 Tage, ein Streck zu überwinden, die Aufbildung oft so klein aussieht. Die Zeitspanne war nötig, obwohl SIE mit enormer Geschwindigkeit unterwegs waren. Geschwindigkeit, die im Alltag kaum vorstellbar ist.
Hier entsteht ein weiteres wichtiges Gefühl. Raum ist nicht nur groß. Ist träge. Selbst MIT moderne Technik lassen sich entfernen nicht einfach überbrücken. Als Broch sieht. Sieht ist der still Maßstab, und die will beginnen, groß new zu definieren. Der Mond sieht uns außerdem, das nahe relativ ist. Im Vergleich zu anderen Himmelskörpern ist auch sehr nah. Im Vergleich zu unserer Alltagswelt ist auch unvorstellbar entfernt. Beides ist gleichzeitig wohl. Und genau da ist Gleichzeitigkeit zwingt uns, flexibel zu denken. Wenn wir den Mond im Himmel sehen, erscheint auch oft groß. Besonders, wenn nahe im Horizont steht. Dieses Phänomen ist eine optische Täuschung. Unser Gehirn interpretiert den Mond größer, weil es in MIT-vertrauten Objekten vergleicht. Boom, Hause, Berge. In Wirklichkeit verändert sich sein groß nicht. Unsere Wahrnehmung tut es. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Unsere Sinne sind nicht darauf ausgelegt, astronomische Distanzen korrekt darzustellen. SIE arbeiten im MIT-Kontext. MIT Vergleichsgrößen AUS unserer unmittelbaren Umgebung. Deshalb wirkt der Mond groß, nah und präsent. Und deshalb fällt es uns so schwer zu akzeptieren, weil isoliert oder ein Mond tatsächlich im Raum hängen. MIT dies im ersten Maßstabswechsel verlieren wir etwas. Die Illusion von Dikti. Die Vorstellung, dass der Raum um uns herum gefüllt ist. Stattdessen gewinnen wir etwas anderes. Ein erstes Gefühl für die wahre Struktur des Universums. Wheat, le, still. Die oder ist nun nicht mehr no groß. SIE ist ein Objekt unter anderen Objekten. Und der Raum dazwischen ist größer als wir erwartet haben. Diese Erkenntnis ist leise, aber SIE ist entscheidend. Denn SIE bereitet uns auf das vor, was aus nächstes kommt. Wenn schon der Abstand zu unserem nächsten Nachbarn so gewaltig ist, was bedeutet das dann für größere Maßstab? Für die Sonne, für die Planeten, für die Stone. MIT DM haben wir den ersten Schritt gemacht. Wir haben den vertrauten Rahmen verlassen, einen vollständig aufzugeben. Und genau so setzen wir unsere Reise fort. Schritt für Schritt, Maßstab für Maßstab, immer weiter hinaus. Nachdem wir die Entfernung und den leeren Raum zwischen Erde und Mond betrachtet haben, lohnt es sich, diesen beiden Körpern nun gemeinsam Aufmerksamkeit zu schenken. Denn Erde und Mond bilden kein zufälliges Paar. SIE sind ein System. Ein fein abgestimmtes Zusammenspiel, dessen Auswirkungen wir jeden Tag erleben, oft wenn es bewusst wahrzunehmen. Ein der sichtbarsten Folgen dieser Verbindung sind die Seiten. Die regelmäßigen Bewegungen der Ozean, das Steigen und Fallen des Wasserspiegels und den Küsten der Welt sind direkt mit der Anziehungskraft des Monds verbunden. Der Mond sieht in der Erde, genau gesagt in den Wassermassen auf ihrer Oberfläche. Dort, wo diese Anziehung am stärksten wirkt, wölbt sich das Wasser leicht nach außen. Auf der gegenüberliegenden Seite entsteht gleichzeitig ein zweiter Ausbruchstang, worin sich die Erde unter diesen beiden Wasserbergen hindurchstreckt. Erleben wir Ebbe und Flut. Diese Bewegung wirkt ruhig und selbstverständlich. Doch SIE ist das Ergebnis eines präzisen Gleichgewichts zwischen Mass, Entfernung und Gravitation, where der Mond deutlich kleiner oder weiter entfernt, während die Seiten schwacher, where große oder nah, konnten SIEs historisch sein. Küstenlandschaften, weil wir SIE kennen, wären unstable. Viel Lebensraum hatten sich niemals entwickeln können. Doch die Bedeutung des Monds geht wie über die Ozean hinaus. Ein seiner wichtigsten, oft unterschätzten Rollen ist die Stabilisierung der Erdachse. Die Erde ist nicht. Ihre Rotationsachse steht nicht senkrecht, sondern ist etwa 23 Grad gekippt. Diese Neigung ist verantwortlich für die Jahreszeiten, für Sommer und Winter, für den Wechsel von Licht und Dunkelheit im Jahresverlauf. Wenn den Mond wird diese Achse nicht stabil. SIE wird im Lauf von Millionen von Jahren stark schwanken. Mal stark genäht, mal fast aufrecht. Solche Veränderungen hatten extrem Klimaschwankungen zur Folge. Regionen, die hochgemassig sind, konnten plötzlich eisig oder unerträglich heiß werden. Komplexes Leben, weil wir es kennen, hat es unter solchen Bedingungen sich schwer gehabt. Der Mond wirkt hier wie ein Anker.
Sein Gravitation halt die Neigung der Odax in einem relativ engen Bereich. Nicht starr, aber stabil genig, langfristig Klima musste zu ermöglichen. Die Stabilität ist kein Nebeneffekt. SIE ist ein der Voraussetzungen dafür, dass sich auf der Erde über Milliarden von Jahren vielfältiges Leben entwickeln konnte. Ein weiteres, fast symbolisches Phänomen des Erdmond-Systems sind die Sonnenfinsternis. Wenn der Mond sich exakt zwischen Erde und Sonne schiebt, wird auch die Sonnenscheib. Für einen kurzen Moment wird es mitten am Tag dunkel. Die Temperatur sinkt. Die Vogel verstumen. Es ist ein Ereignis, das Menschen sieht sehr fasziniert und bewegt hat. Was die Finsternis so besonders macht, ist kein kosmisches Gesetz, sondern ein Zufall der großen Verhältnis. Der Mond ist etwa 200-mal kleiner als die Sonne, aber auch etwa 200-mal näher an der Erde. Der Durchschein in beidem Himmel fast gleich groß. Ein perfektes Zusammentreffen, das vollständig Sonnenfinsternis möglich macht. Diese Zufall wird nicht ewig bestehen. Denn der Mond entfernt sich langsam von der Erde. Jeds Java größert sich der Abstand um etwa 3,5 Zentimeter. Eine Bewegung, die kaum wahrnehmbar ist, aber über geologische Zeitraum enorm Folgen hat. Vor Milliarden von Jahren war der Mond deutlich näher. Die Gezeiten waren stärker. Die Tage auf der Erde waren kürzer. Die langsame Entfernung ist ein direkt Folge der Gezeiten selbst. Die Reibung zwischen den Osinen und dem Maßstab überträgt Energie von der Erdrotation auf die Umlaufbahn des Monds. Die Erde dreht sich dadurch minimal langsamer, während der Mond hoch gewinnt. Ein langsamer, stetiger Austausch von Energie. In ferner Zukunft wird dieser Prozess dazu führen, dass der Mond noch weiter entfernt ist als heute. Die totalen Sonnenfinsternis werden dann nicht mehr möglich sein. Der Mond wird die Sonne nicht mehr vollständig bedecken können. Ein Kapitel der Himmelsbeobachtung wird enden. Unmöglich. Lese. Das Erdmond-System ist also nicht statisch. Es ist dynamisch. Es verändert sich langsam, aber kontinuierlich. Und dennoch wirkt das menschliche sich stabil. Verlässlich. Nacht für Nacht erscheint der Mond im Himmel. Monat für Monat Durchlauf aus seinen Phasen. Jahr für Jahr beeinflussen die Rhythmen unseres Planeten. Die scheinbare Selbstverständlichkeit ist trügerisch. Denn SIE verdeckt, weil außergewöhnlich dieses System eigentlich ist. Wir Planeten im Sonnensystem haben Mond. Doch nur wenn es besitzen einen Begleiter, der im Verhältnis so groß ist wie unsere. Der Mond ist kein winziger Trabant. Ist ein bedeutender Teil des Systems oder. Wenn wir all das zusammen denken, wird klar, dass der Mond weit mehr ist als ein Licht im Nachthimmel. Ist ein stiller Regulator, ein Stabilitätsfaktor, ein unscheinbarer, aber entscheidender Partner im langen Prozess der planetaren Entwicklung. Und genau hier beginnt sich unser Blick erneut zu verändern. Die Erde wird nun nicht mehr nur groß oder klein. SIE erscheint eingebettet, abhängig, Teil eines fein abgestimmten Zusammenspiels. Schon auf dieser ersten Stufe des kosmischen Maßstabs sieht sich, dass unser Planet nicht isoliert existiert, sondern in Beziehung steht. Doch diese Beziehung ist nur der Anfang. Denn wenn schon der Mond eine so tiefgreifende Rolle spielt, was bedeutet das dann für die Sonne? Für den Stein, der das gesamte System dominiert? Im diesem Gedanken setzen wir unsere Reise fort. Und im beginnt der nächste, deutlich große Maßstabswechsel. BIS Hiren haben wir uns in einem vertrauten Rahmen bewegt. Erde und Mond. Zwei Körper, die wir sehen können, die wir fühlen, deren Auswirkungen wir täglich erleben. Doch nun erreichen wir einen Wendepunkt. Einen Punkt, an dem die Erde aufhört, der Maßstab zu sein. Denn sobald wir unseren Blick auf die Sonne richten, verändert sich aus. Die Sonne ist kein Planet. SIE ist kein Begleiter. SIE ist der Ursprung, das Zentrum, der dominante Körper unseres gesamten Sonnensystems. Als, was wir bisher betrachtet haben, kreist im SIE, die Bahn, die Bewegung, die langfristige Stabilität geht letztlich von der wenn die Sonne gäbe es kein Sonnensystem, weil wir es kennen. Kein Erde, kein Leben. Beginnen wir im Erde groß. Der Durchmesser der Sonne beträgt etwa 139 Millionen Kilometer. Das ist mehr als 100-mal so viel wie der Durchmesser der Erde. Dieser Unterschied ist schwer zu erfassen, solange man ihn nur als Zahl betrachtet.
Stellen waren uns bildlich vor. Word man die oder auf die Großeins Pfefferkorns verkleinen. Den hat die Sonne in diesem Maßstab etwa die Großeins großen Gymnastikballs. All ein diese Vergleich verschleppt unser Wahrnehmung drastisch. Noch eindrucksvoller Word ist, wenn wir nicht die lange, sondern das Volumen betrachten. In das Volumen der Sonne werden etwa 13 Millionen Erdkugeln passen. 1.300.000 Welten wie unser. Imitieren Sehnen, Atmosphären, Kontinenten, Staaten, Geschichten. All das verschwindet statistisch im Inneren eines einzigen Sterns. Spätestens hier beginnt die oder die Sonderstellung zu verlieren. Doch groß all ein Ausalt nicht die ganz geskicht. Die Mass der Sonne ist benzer überwältigend. Etwa 99,86% der gesamten Mass des Sonnensystems befinden sich in als Ende, Alplan 10, Mond, Asteroiden, Kometen zusammen. Mädchen wenige als 1% AUS das Sonnensystem ist kein ausgewogenes Ensemble. Es ist ein System im IT einem klaren Heischer. Dies Mass ausübt eine enorme Gravitation. SIE holt die Plan 10 auf Rennbahnen. SIE formt die Struktur des Systems. One dies Enzahungskraft werden die Körper auseinanderdriften. Chaos wird entstehen. Ordnung gäbe es nicht. Die Sonne ist der Anker, und die im aushängt. Och die Entfernung zwischen Erde und Sonne trägt zur Verschiebung unseres Maßstabs bei. Im Durchschnitt beträgt SIE etwa 150 Millionen Kilometer. Die Strecke nennen wir eine astronomische Einheit. SIE ist so groß, dass wir SIE im Alltag kaum greifen können. Ein Flugzeug wird bei gleichbleibender Geschwindigkeit mehrere hundert Jahre benötigen, diese Entfernung zurückzulegen. Doch Licht, das schnellste, was wir kennen, benötigt für die Sendung etwa 8 Minuten. 8 Minuten und 20 Sekunden. Das bedeutet, dass wir die Sonne im aktuellen Moment sehen. Jedes Sonnenaufgang, jedes warme Gefühl auf der Haut, jedes Licht, das unsere Augen erregt, ist bereits 8 Minuten alt. Die Sonne, weil wir SIE sehen, gehört immer der Vergangenheiten. Diese Gedankenwerk zunächst abstrakt, doch hat eine tiefe Bedeutung. Auch seht uns, dass selbst in unserer unmittelbaren kosmischen Umgebung sie eine Rolle spielt. Raum ist nicht nur groß, auch ist zeitlich gestreckt. Ursachen Wirkung sind getrennt. Selbst das Zentrum unseres Systems ist für uns nicht ganz präsent. Die Energie, die Sonne ausstrahlt, ist gewaltig. In jedes Sekunde verschmilzt SIE Millionen Tonnen Wasserstoff zu Helium. Dabei wird Energie freigesetzt, die aus Lichten warm in auch Richtungen strömt. Diese Energie ist der Grund, warum die oder kein gefrorene Fels ist. SIE hält die Ozean flüssig. SIE treibt das Klima an. SIE ermöglicht Photosynthese, Wachstum und Leben. Und doch ist diese Energie für die Sonne selbst kaum von Bedeutung. SIE ist nur ein Nebenprodukt eines Prozesses, das sieht Milliarden von Jahren abläuft und noch Milliarden von Jahren andauern wird. Die Sonne ist etwa 6 Milliarden Jahre alt. SIE befindet sich ungefähr in der Mitte des Lebens. Für SIE ist die gesamte Geschichte der Menschheit nur ein flüchtiger Augenblick. Auch in ihrer Art ist die Sonne nichts Besonderes. Astronomen klassifizieren SIE als einen sogenannten GTYP-Hauptstern, ein gelbes Wort. Eine von vielen Milliarden ähnliche Sternen in unserer Galaxie. SIE ist weder besonders groß noch besonders klein. Weder besonders heiß noch besonders kalt. SIE ist durchschnittlich. Und gerade das ist violett der stärkste Schlag gegen unser Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Wenn selbst die Sonne nur ein durchschnittlicher Stern ist, was sagt das über die oder US? Über einen Plan 10, der die sind Stern umkreis? Die oder schaut nun nicht mehr nach außen, sondern nach oben. Und von dort wirkt SIE winzig, abhängig, verletzlich. Die Dominanz der Sonne sieht sich auch in den äußeren Bereichen des Sonnensystems. Selbst in enormen Entfernungen bestimmt eine Gravitation die Bahnen von Kometen und eisigen Körpern. SIE reicht bis in die äußersten Grenzen unseres Systems. Und doch verliert durch SIE dort langsam eine Kontrolle. Ein leser Hinweis darauf, dass selbst dies Machtgrenzen hat. Betrachten wir die Sonne nicht als Lichtquelle, sondern als Objekt im Raum, dann verändert sich unser Gefühl erneut. SIE ist kein allgegenwärtiges Wesen. SIE ist ein Körper mit klaren Eigenschaften. Mit einer Oberfläche, die brodelt. Mit Eruptionen, die ganz plain beeinflussen können.
MIT Sonnensystem, die Satelliten lahmlegen und Pollichte ausüben. Und trotzdem bleibt SIE US kosmische sich klein. SIE ist no ein Stern unter Weilen. In einem Meer US Sternen. In einer Galaxie, die Milliarden davon entfüllt. Doch in diesem Punkt unserer Reise reicht es, das Verhältnis innerhalb unseres Systems zu begreifen. Die Oder ist kein Zentrum mehr. SIE ist ein Begleiter. Ein kleiner Körper, der ein mächtig Quell kreist. Alles, was wir sind, alles, was wir kennen, hängt von der Stabilität dieses Sterns ab. Und diese Erkenntnis ist tiefgreifend. Denn im IT der Sonne beginnt der eigentlich Bedeutungsvolles der Erde. Nicht als Heimat, nicht als Ort des Lebens, sondern als kosmischer Maßstab. Die Erde ist nun nicht mehr der Ausgangspunkt. SIE ist Teil eines Systems, das von etwas Größerem dominiert wird. Und doch haben wir erst begonnen. Denn wenn schon die Sonne die Erde so deutlich überragt, was passiert dann, wenn wir die anderen Planeten betrachten? Wenn wir das gesamte Sonnensystem in den Blick nehmen? MIT diesem Gedanken verlassen wir endgültig den vertrauten Rahmen und setzen unsere Reise fort. Hinaus in ein Struktur, die noch größer, noch leer und noch überraschender ist, als wir es uns bisher vorgestellt haben. Nachdem wir die dominierende Rolle der Sonne verstanden haben, wenden wir uns nun den Planeten zu, die im nächsten kreisen, die im inneren Sonnensystem, via felsige Welten, die auf den ersten Blick ähnlich wirken mögen, sich bei genauer Betrachtung jedoch fundamental unterscheiden. Merkur, Venus, Erde und Mars. Jeder von ihnen außer an eigen Jeskis darüber, was ein Planet sein kann, und was AUS im Word. Beginnen wir MIT Merkur, die im Sonnenachsen Planeten. Merkur ist klein, dicht und extrem, auch besitzt kaum eine Atmosphäre. Das bedeutet, dass der Sonne schutzlos ausgeliefert ist. Auf seiner Sonnenzugewanten sieht Stagen die Temperaturen auf über 400 Grad Celsius. Auf der Nachtzeit fallen SIE auf weit unter minus 100 Grad. Ein Ort extremer Gegensatz. Kein Puffer, kein Ausgleich. Merkur sieht uns, was passiert, wenn ein Planet so nah an seiner Sonne lebt. Ein Tag auf Merkur dort länger als ein Jahr. Waarin der die Sonne in no 88 Erdtagen umkreist, benötigt fast 176 Erdtage für eine vollständige Rotation. Das bedeutet, dass ein Sonnenaufgang dort monat dort. Sieht verhält sich anders. Rhythmus verliert sein Vertraut Struktur. Für Leben, wie wir es kennen, ist Merkur ein unwirtlicher Ort. Oh, erinnert uns daran, wie schmal das Fenster für Stabilität ist. Weiter außen liegt Venus. Auf den ersten Blick wirkt SIE wie die Schwester der Erde. Ähnliche Durchmesser, ähnlich Maß, ähnliche Zusammensetzung. Und doch ist SIE ein Beispiel dafür, wie dramatisch unterschiedlich sich zwei scheinbar ähnliche Planeten entwickeln können. Die Atmosphäre der Venus besteht fast vollständig AUS Kohlendioxid. SIE ist so dicht, dass der Oberflächendruck etwa 90 Mal höher ist als auf der Erde. Diese Atmosphäre ausübt einen extremen Treibhauseffekt. Die Temperatur auf der Venus liegt konstant bei etwa 460 Grad Celsius. Tag und Nacht, am Äquator wie in den Polen. Es ist heißgenug, am Blei zu schmelzen. Ozean, falls es SIE jemals gab, sind längst verdampft. Die Venus sieht uns nicht nur einen fremden Planeten. SIE sieht uns ein mögliches Schicksal. Auch die Bewegung der Venus ist ungewöhnlich. SIE rotiert so langsam und in entgegengesetzter Richtung zu den meisten anderen Planeten. Die Sonne geht dort im Westen auf und im Osten unter. Ein Tag auf der Venus ist länger als ein Jahr auf der Venus. Wieder ein Beispiel dafür, wie fremd selbst nahe Welten sein können. Dann kommt die Erde, eingebettet zwischen diesen Extremen. Nicht zu nah, nicht zu weit entfernt. MIT eine Atmosphäre, die schützt, aber nicht erstickt. MIT Wasser in flüssiger Form. MIT Temperaturen, die schwanken, aber selten todlich sind. AUS der Perspektive des inneren Sonnensystems wird klar, wie außergewöhnlich dies Balance ist. Die Erde ist nicht nur ein weiterer Planet. SIE ist ein Sonderfall. Doch dieser Sonderfall ist kein Gesetz, sondern das Ergebnis weiler Zufall. Entfernung, Mass, Atmosphäre, Magnetfeld, Mond, all diese Faktoren greifen ineinander. Verändert man einen davon, kippt das System.
Der Mars, der osse Planet des inneren Sonnensystems, zeigt uns genau das. Ist kleiner als die Erde. Sein Gravitation ist schwacher. Sein Atmosphäre dann. Heute ist der Mars ein Kaltewust. Die Durchschnittstemperatur liegt bei etwa -60 Grad Celsius. Flüssiges Wasser kann in der Oberfläche kaum existieren. Doch spüren sagen, dass es früher anders war. Getrocknet Flussbetten. Meine Ale, die neuen in Wesenheit von Wasser entstehen. Der Mars hat einst eine dichte Atmosphäre und vermutlich Ozean. Doch will es sein Magnetfeld. One die sen shoots konnte der Sonnenwind die Atmosphäre langsam abtragen. Übrig blieb ein Leerhole. Der Mars ist ein stille Monat. Seht uns, dass Planetar-Bedingungen nicht dauerhaft sind. Dass ein Planet, der einst lebensfreundlich war, unbewohnbar werden kann. Und das groß all ein keinen Schutz bietet. Der Mars ist nicht viel kleiner als die Erde, aber der Unterschied reicht US, sein Schicksal zu besiegeln. Betrachten wir die zwei Welten gemeinsam, kennen wir ein Muster. Klein Veränderungen führen zu radikal unterschiedlichen Ergebnissen. Nachher Sun. Zusammensetzung der Atmosphäre. Vorhanden sind eins Magnetfelds. Jeder Faktor entscheidet darüber, ob ein Planet lebensfeindlich oder lebensfreundlich wird. Und hier beginnt sich unsere Perspektive erneut zu verschieben. Die oder work nun nicht mehr einfach groß oder klein. SIE work fragile. SIE befindet sich in einem schmalen Bereich zwischen Extremen. Ein Bereich, der weder selbstverständlich noch garantiert ist. Im inneren Sonnensystem gibt es kein zweite Oder. Es gibt nur eine Heringen. Kontrast. Warnungen. Jeder Planet ist ein Experiment der Nature. Und nur eins dieses Experiment hat bisher zu einer Welt geführt, auf der Leben nicht nur existiert, sondern gedeiht. Doch selbst diese Einordnung ist noch begrenzt. Denn wir haben bisher nur via Planeten betrachtet. Via Körper, die in vergleichsweise geringem Abstand die Sonne kreisen. Schon bald werden wir feststellen, dass selbst dieses in das System nur ein kleiner Teil eines viel größeren Ganzen ist. Wenn wir diesen Schritt gehen, lohnt es sich, einen Moment innezuhalten. Die Erde ist nicht das Zentrum des Sonnensystems. SIE ist nicht einmal die größte oder massereichste Welt. Aber SIE ist ein Ergebnis außergewöhnlicher Umstand. Und genau dieses Umstand machen SIE im inneren Sonnensystem einzigartig. Doch Einzigartigkeit schützt nicht vor Relativierung. Denn jenseits des Mals beginnt ein Region, die uns endgültig seht, weil leider Raum wirklich ist. Ein Zone, die in Filmen auf falsch dargestellt wird, aber in Wirklichkeit fast nicht enthält. Der Asteroidengürtel. Zwischen dem inneren Sonnensystem und den gewaltigen Gasriesen liegt ein Region, die in unserer Vorstellung auf falsch dargestellt wird. Der Asteroidengürtel. In Filmen wirkt ein chaotisches Trümmerfeld, das gepackte mighty Felsen, die ständig kollidieren. Doch die Realität ist ganz anders. Und genau diese Realität bringt uns der wahren Nature des Weltraums nahe als fast als Zufall. Der Asteroidengürtel befindet sich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Besteht aus Millionen von Gesteinsbrocken, von winzigen Stahlpartikeln bis in Zugkorpen in mighty Hunderten von Kilometern Durchmesser. Zusammen genommen wirkt das beeindruckend. Doch entscheidend ist nicht die Anzahl der Objekte, sondern ihre Verteilung. Die Asteroiden sind nicht dicht beieinander. Im Gegenteil, die Abstände zwischen ihnen sind enorm. Wird man durch den Asteroidengürtel reisen, wäre es sehr unwahrscheinlich, überhaupt einen Asteroiden im mighty Blossom Ort zu sehen. Die meisten wären so weit entfernt, dass SIE nur als Punkte scheinen würden, wenn überhaupt. Der Raum zwischen ihnen dominiert. Der gesamte Asteroidengürtel entfällt nur einen Bruchteil der Masse des Monds. Selbst wenn man auch Asteroiden zusammensetzen würde, entstand kein vollwertiger Planet. Der Gotel ist kein gescheiter Planet im klassischen Sinn, sondern das Ergebnis von Gravitationseinflüssen, vor allem durch Jupiter. Die enorme Masse dieses Gasriesen verhinderte, dass sich die Materiegemmel zu einem größeren Körper zusammenschließen konnte. Diese Erkenntnis ist wichtig. SIE seht uns, dass Materie im Sonnensystem nicht gleichmäßig verteilt ist. SIE ist konzentriert in wenigen großen Objekten. Der Rest des Raums bleibt leer. Sehr leer. Dies leer ist kein Ausnahmezustand. SIE ist der Normalzustand. Bis zu diesem Punkt unserer Reise haben wir uns von Objekt zu Objekt bewegt. Erde, Mond,
Sun. Plane 10. Doch der Asteroidengürtels winkt uns, den Fokus zu ändern. Lenkt unseren Blickweg von den Dingen selbst und hin zu dem, was dazwischen liegt. Zum Raum. Der Weltraum ist nicht wie Luft. Ist kein unsichtbares Medium, durch das sich Objekt bewegen. Ist nicht so vollkommen leer. Auf weiten Strecken gibt es dort wenige Teilchen als in den besten Vakuumkammern auf der Erde. Kein Widerstand, kein Geräusch, kein Reibung, no still. Dies leer ist der Grund, warum Entfernungen so träge wirken. Warum selbst mit hoher Geschwindigkeit Reisen sieht benötigen. Warum Licht ja braucht, von einem Ort zum anderen zu gelangen. Raum ist nicht no groß. Auch ist leer. Und dies leer bestimmt aus. Der Asteroidengürtel macht uns das aus 10-mal bewusst. Das wir das Sonnensystem verlassen müssen. Ist ein Zone, in der unsehertungen in Diktien nahe enttäuscht in genau deren Licht sein Bedeutung. Korrigiert unser innes Bild vom Kosmos. Warum also wirkt der Raum in unserer Vorstellung so wohl? Weil wir Gelen haben, auf Objekt zu achten. Auf Stone. Plane 10. Mond. Doch dies Objekt sind Ausnahmen. Inseln in einem mehr aus nichts. Die leer dazwischen ist das eigentliche Universum. Selbst innerhalb des Sonnensystems ist Materie selten. Die Plane 10 nehmen im Vergleich zum verfügbaren Raum kaum Platz ein. Wird man das Sonnensystem Maßstab darstellen, wären die meisten Bereiche festlich. Minutenlang wird nicht passieren. Stundenlang gäbe es nicht zu sehen. Diese Erkenntnis verändert unseren Blick auf die oder Weite. SIE ist nun nicht mehr no klein im Vergleich zur Sonne. SIE ist durch isoliert. Umgeben von riesigen Räumen, in denen fast nichts existiert. Das wird diesen Umstände im Alltag verges sind, liegt darin, dass wir innerhalb dieser kleinen Insel leben. Der Asteroidengürtel markiert den Übergang. Von einer Welt, in der Objekte im Mittelpunkt stehen, zu einer Wirklichkeit, in der Leer dominiert. Und wenn schon dieser Bereich so leer ist, was bedeutet das denn für die Regionen, die noch weiter draußen liegen? Mit diesem Gedanken setzen wir unsere Reise fort. Denn jenseits des Asteroidengürtels wurden Welten, die nicht nur große sind, sondern die das Verhältnis zwischen Masse und Raum noch drastisch verschieben. Die Gasriesen. Jenseits des Asteroidengürtels verändert sich das Sonnensystem grundlegend. Die Virtualwelt aus festen Oberflächen, Bergen und Landschaften bleibt zurück. Was folgt, sind Welten von einer völlig anderen Größenordnung. Die Gasriesen. Hier beginnt ein Maßstab, bei dem die nicht nur klein wirkt, sondern beinahe bedeutungslos. Der erste dieser Giganten ist Jupiter. Ist nicht einfach nur ein großer Planet. Ist der dominierende Körper des gesamten Sonnensystems nach der Sonne selbst. Sein Maß ist so enorm, dass SIE alle anderen Planeten zusammen übertrifft. Wird man Merkur, Venus, oder Mars, Saturn, Uranus und Neptun verreinen, kämen SIE nicht in Jupiter heran. Jupiter besitzt einen Durchmesser von etwa 143,000 Kilometern. Das ist mehr als 11-mal so viel wie der Durchmesser der Erde. Doch Durchmesser allein sollen nicht die ganz geschickt. Entscheidend ist das Volumen. Über 1,300 Erden Content in Jupiter Platz finden. Und selbst dann wird der Ries noch nicht vollständig gefüllt. Die Erde, mit ihren Ozeanen, Kontinenten, Gebirgen und Städten, wird hier zu einer statistischen Groß. Ein Masspunkt. Kein eigenständiger Akte mehr. In der Nähe Jupiters verliert SIE jede visuelle Präsenz. Jupiter besteht größtenteils aus Wasserstoff und Helium. Es gibt kein feste Oberfläche, auf der man stehen konnte. Stattdessen gehen die oberen Wolkenschichten allmählich in immer dickere Gasschichten über, bis der Druck so extrem wird, dass Wasserstoff sich in einen metallischen Zustand verwandelt. Ein Zustand, der auf der Erde nicht natürlich existiert. Im Inneren Jupiters herrschen Bedingungen, die jede Vorstellung sprengen. Druck von Millionen Bar, Temperaturen von 10.000 Grad. Und dennoch ist dieser Planet kein Stern. Ist knapp unterhalb der Maßgrenze, die notwendig wäre, Current Fusion zu sonden. Where Jupiter no etwa 80-mal massereicher, hat das Sonnensystem zwei Sonnen. Schon diese Gedenk allein seht, weil so völlig die Verhältnisse erscheinen, in denen die Erde existiert. Jupiter beeinflusst nicht nur sich selbst.
Sein Gravitation reich wie über sein unmittelbarem Gebung hinaus. SIE formt die Bahnen von Asteroiden, lenkt Kometen ab und wirkt wie ein kosmisches Schutzschild für das Sonnensystem. Viel Objekt, die sonst möglicherweise auf Kollisionskurs MIT der Erde wären, werden von Jupiter eingefangen oder abgelenkt. One Jupiter hat die Jeskich der Erde vermutlich ganz anders ausgesehen. Wie Lake where komplexes Leben entstanden. Wie Lake where die Erde häufiger von großen Einschlagen getroffen wurden. Die Oberlegenheit dieses Gasriesen ist nicht nur ein Frage der Groß, sondern auch der Wirkung. Ein weiteres Zeichen seiner Dominanz ist sein Mondsystem. Jupiter besitzt über 90 bekannte Monde. Eine davon sind selbst Welten von planetärer Groß. Ganimmt, der Großmond im Sonnensystem ist größer als der Planet Merkur. Europa verbirgt unter seiner Eiskruste einen globalen Ozean. Io ist die volkanisch aktivste Welt, die wir kennen. Und Callisto trägt die Spuren einer Ural-10, kaum veränderten Oberfläche. Dies Mond bilden ein eigenes Kleinsystem innerhalb des größeren Systems. Wird Jupiter ein Sun sein, könnten dies Körper aus Planeten gelten. Nach Jupiter folgt Saturn. Auf den ersten Blick wirkt der Grasler, fast zerbrechlich durch sein Ring. Doch dieser Eindruck täuscht. Saturn ist ebenfalls ein Gigant. Sein Durchmesser beträgt etwa 120.000 Kilometer. Über 67 Erden konnten in seinem Volumen Platz finden. Saturn ist weniger dicht als Jupiter. Tatsächlich ist es so leicht, dass theoretisch in Wasser schwimmen wird, wenn es ein ausreichend großes Becken gäbe. Doch sein Masse ist dennoch gewaltig. SIE übersteht die der Erde ein Vielfaches. Die berühmten Ringe des Saturn sind kein massiver Körper, sondern bestehen aus unsaligen Eis und Gesteinsbrocken. Von Stahlkornen bis zu hausgroßen Fragmenten. SIE erstrecken sich über 100.000 Kilometer, sind aber erstaunlich dünn. Wird man SIE im Maßstab verkleinern, wären SIE dünner als ein Blatt Papier. Auch Saturn besitzt ein komplexes Mondsystem. Titan, sein größter Mond, ist größer als Merkur und besitzt eine dichte Atmosphäre. Sein AUS flüssige Methan. Regen. Fluss. Ein fremdartige Welt, die dennoch virtual Prozess. Enceladus, ein kleiner Mond, schludet Wasserfontänen INS und jutet auf einen warmen Ozean unter seiner Eisoberfläche hin. Während Jupiter die Rohmacht verkörpert, seht Saturn die Vielfalt. Doch beide Mädchen eins unmissverständlich klar. Die Erde gehört nicht zur dominanten Klasse der Planeten. Wenn man die Gasriesen betrachtet, verschiebt sich das Zentrum unserer Wahrnehmung. Die Erde war einmal der Maßstab. Jetzt ist SIE ein Vergleichswert. Ein Zahl in einer Tabelle. Ein kleiner Körper im Schatten gewaltiger Maßen. Auch die Gravitation dieser Riesen ist ein Faktor, der nicht ignoriert werden kann. Ihr Anziehung beeinflusst Raum und sieht auf messbare Weise. Raumsonden nutzen ihre Schwerkraft, Geschwindigkeit zu gewinnen. One des planetaren Schludereffekte wären viel Missionen INS aus dem Sonnensystem unmöglich. Die Gasriesen sind keine Randerscheinung. SIE sind tragen Säulen der Struktur des Sonnensystems. One SIE sei Haus und das AUS. Und doch sind selbst die Giganten im größeren Zusammenhang nicht dominant. So überwältigen Jupiter und Saturn und erscheinen mögen. SIE sind immer noch nur Begleiter der Sonne. SIE kreisen. SIE folgen. SIE sind Teileinsystems, dessen war großig aus weiter draußen offenbaut. Aber in diesem Punkt der Reise ist eins klar geworden. Die Erde hat ihren Status verloren. Nicht als Heimat, nicht als Ort des Lebens, sondern als Maßstab. Neben den Gasriesen ist SIE klein, leicht, zerbrechlich und fast unscheinbar. Und während wir uns weiter vom inneren Sonnensystem entfernen, wird selbst diese Kenntnis bald wieder relativiert. Denn jenseits dieser Giganten warten Regionen, in denen selbst Jupiter nicht mehr dominiert. Noch große Distanzen, noch mehr Leer, und ein Maßstab, der als Beschreibung in Frage stellt. Hinter Saturn endet die Virtualordnung des Sonnensystems endgültig. Das Licht der Sonne wird schwacher, die Abstand größer, die Temperaturen fallen drastisch. Hier draußen beginnt ein Bereich, der für das menschliche Empfinden fast leer wirkt. Und doch ist so aus und als bedeutungslos. Es ist die Region der Eisriesen in der äußersten Grenzen unseres Sonnensystems. Der erste dieser fernen Welten ist Uranus.
Schon auf den ersten Blick unterscheidet aus sich von allem, was zuvor gesehen haben. Auch liegt nicht nur entfernt von der Sonne, sondern ist auch auf ungewöhnlich Weise genäht. Sein Rotationsachse ist etwa 98 Grad gekippt. Uranus liegt gewissermaßen auf der Seite. Dies Neigung führt zu extremen Jahreszeiten. Ein Pol ist über Jahrzehnte hinweg nie so ununterbrochen dem Sonnenlicht ausgesetzt, worin der andere in ewiger Dunkelheit liegt. Ein Jahreszeit auf Uranus dort rund 21 Erdenjahr. Zeta und Rhythmus verlieren higher Eier virtual Bedeutung. Uranus ist etwa viermal so groß wie die Erde im Durchmesser und besitzt ein Volumen, das mehr als 60 Erden aufnehmen konnte. Dennoch wirkt er im Vergleich zu Jupiter und Saturn fast zurückhaltend. Seine Atmosphäre besteht überwiegend aus Wasserstoff, Helium und Methan. Letzteres verleiht ihm seine charakteristisch blaugrüne Farbe, indem es rotes Licht absorbiert. Die Temperaturen auf Uranus gehören zu den niedrigsten im gesamten Sonnensystem. In den oberen Atmosphärenschichten sinken sie auf etwa minus 224 Grad Celsius. Selbst für kosmischen Maßstab ist das extrem. Warm scheint hier kaum noch eine Rolle zu spielen. Weiter draußen folgt Neptun. Auch ist der am weitesten entfernte Planet unseres Sonnensystems. Noch dunkler, noch kälter und dennoch erstaunlich aktiv. Neptun ist bekannt für die starksten Wind, die jemals auf einem Planeten gemessen wurden. Windgeschwindigkeiten von über 2.000 Kilometern pro Stunde reisen durch seine Atmosphäre. Auch Neptun ist etwa viermal so groß wie die Erde und besitzt ein ähnliches Volumen wie Uranus. Doch ist dichter und massereicher. Sein tiefblauer Farben entsteht ebenfalls durch Methan, aber die genauen Ursachen seiner intensiven Farbung sind bis heute nicht vollständig verstanden. Die Existenz dieser beiden Eisriesen sieht, dass Planeten nicht nur groß oder klein sein können, sondern völlig unterschiedlich physikalisch Charakter besitzen. Und dennoch sind auch Uranus und Neptun nur Markierungen auf dem Weg zu etwas viel Größerem. Denn selbst diese fernen Welten sind nicht das Ende des Sonnensystems. Jenseits der Umlaufbahn von Neptun beginnt der Kuipergürtel. Ein ausgedehnte Scheibe eisigen Korpen, die sich über Milliarden von Kilometern ausstreckt. Hier befinden sich Überreste der Entstehungszeit des Sonnensystems. Materialien, die nahe zu Planeten wurden. Der bekannteste Bewohner dieser Region ist Pluto. Einst als 9. Planet bekannt, heute als Zwergplanet klassifiziert. Pluto ist klein, kaum größer als unser Mond, und dennoch überraschend komplex. Wegen Wassereis, eben in Jefferinem Stickstoff, eine dünne Atmosphäre, die zeitweise entsteht und wieder verschwindet. Pluto ist kein Sonderfall. Der Kuipergürtel enthält tausend ähnliche Objekte. Manche davon fast so groß wie Pluto, und deutlich kleiner. Sie bewegen sich in stablen, aber weitläufigen Bahnen um die Sonne. Jeder einzelne Umlauf dort Jahrzehnte oder sogar Jahrhundert. Doch selbst der Kuipergürtel markiert noch nicht die Wahrgrenze. Weit darüber hinaus, in der Hisu unvorstellbaren Entfernung, beginnt die Ortswolke. Sie ist kein Scheib, sondern ein gigantisch, kugelförmig hoher eisigen Korpen, die das Sonnensystem vollständig umgibt. In der Grenze beginnt vermutlich in einer Entfernung von etwa 2.000 astronomischen Einheiten. Grenze konnte sich bis zu 100.000 astronomische Einheiten ausstrecken. Zum Vergleich, die Erde ist eine astronomische Einheit von der Sonne entfernt. Das Licht benötigt etwa 8 Minuten, die Strecke zu überwinden. Von der Sonne bis am inneren Rand der Ocean, wird Licht mehrere Wochen benötigen. Bis am äußeren Rand möglicherweise über ein Jahr. Die Ortswolke ist so weit entfernt, dass die Anziehungskraft der Sonne dort nur noch schwach wirkt. Objekte in dieser Region sind kaum gebunden. Ein Vorbesehen der Stern, ein gravitative Storing der Galaxien, kann ihre Bahn reißen. Manche dieser Körper werden dann zu langperiodischen Kometen, die nach Jahrtausenden oder sogar Millionen Jahren in des Sonnensystems stehen. Kein Mensch hat jemals ein Objekt der Oceanwolke direkt beobachtet. Ihre Existenz wird der Bahn dieser Kometen ausschlossen. Sie ist ein theoretische Struktur, aber eins sehr wahrscheinlich. Und hier wird deutlich, was im der wahren Ausdehnung des Sonnensystems gemeint ist. Die Planeten,
Selbst die Eisriesen, Mädchen no einen winzigen Teil seines tatsächlichen Volumens aus der Großteil des Sonnensystems besteht aus Raum. Aus der Stanzen, die kaum vorstellbar sind. Wenn man das Sonnensystem in einem Modell darstellen wird, in dem die oder die großen Stolkorns hat, wird die Ort wohl kilometerweit entfernt. Die Planeten wären kaum sichtbar. Und doch gehören sie all zu demselben System. An diesem Punkt wird der Begriff Grand sein Bedeutung. Das Sonnensystem geht allmählich in den interstellaren Raum über. Es gibt kein Klargrenz, kein Schild, kein Linie im Raum. Nur einen langsamen Übergang von der dominanten Gravitation durch unsere Gravitation der Galaxien. Die oder befindet sich, gemessen in dieser Struktur, nicht einmal ansatzweise in der Nähe des Rands. Sie ist tief im Inneren eingebettet, geschützt, umschlossen von Schichten aus Raum, und Zeit. Was wir hier erkennen, ist eine weitere Verschiebung der Perspektive. Die oder wo eins aus. Dem wird sie ein Planet, denn ein innerer Planet. Jetzt ist sie ein winziger Körper nahe dem Zentrum eines Systems, dessen war großig aus in diesen äußeren Regionen aufgebaut. Und selbst dieses System ist nicht isoliert. Es bewegt sich durch die Milchstraße. Es ist Teil ein viel größeren Zusammenhangs. Doch bevor wir diesen Schritt gehen, lohnt es sich, diesen Moment festzuhalten. Das Sonnensystem endet nicht bei den Planeten. Es endet nicht einmal bei Pluto. Es endet dort, wo die Sonne ihren letzten, schwachen Einfluss verliert. Und selbst das ist nur ein Übergang. Hier draußen, zwischen Eis und Leer, wird klar, wie klein der Bereich ist, den wir Heimat nennen. Und wie weit sich alles erstreckt, lange bevor wir überhaupt beginnen, einander stern zu denken. Denn der nächste Schritt dieser Reise führt uns über diese Grenze hinaus. Dorthin, wo selbst das Sonnensystem nur noch ein Punkt im Raum ist. Bis hierin haben wir über großen, Entfernungen und Distanzen gesprochen. Zahlen im mittlerweile Nullen. Kilometer, Millionen, Milliarden. Doch genau hier ist das unsere Vorstellungsvermögen in 10 Grenzen. Zahlen allein reichen nicht aus, wirklich zu begreifen, wie groß das Sonnensystem ist und wie klein die oder deren erscheint. Die schau greifen wir nun zu etwas, das die im menschlichen Denken nahelegt. Maßstabsmodell. Ein Maßstabsmodell übersetzt kosmisch Großen in etwas Alltägliches. In Dinge, die wir sehen, anfassen und begehen können. Und genau dabei geschieht etwas Erstaunliches. Die Realität wird nicht greifbarer, sondern oft noch verstörender. Stell dir vor, die Sonne hat die Größe eines Basketballs. Ein Objekt, das du im bei den Händen halten konntest. In diesem Modell wird die oder nicht größer als ein Stahlkorn. Kein Sandkorn. Ein Stahlkorn. Kaum sichtbar, selbst wenn du weißt, wo du hinschauen musst. Dieses Stahlkorn wird sich nicht direkt neben der Sonne befinden. Es liegt etwa 26 Meter entfernt. 2 Dutzend Schritt. In dieser Entfernung wird die oder den Basketball kreisen. All Ozean, Kontinente, Städte und Menschen wären auf diesem winzigen Punkt konzentriert. Merkur noch nah an der Sonne. Venus etwas weiter draußen. Mars bereits deutlich weiter entfernt. Doch selbst diese inneren Planeten würden in diesem Modell kaum auffallen. Sie wären auch kleiner als Sandkörner, verteilt über mehrere Meter. Und dann kommt der Asteroidengürtel. In Filmen wurde oft als dickes Trümmerfeld dargestellt. In Wirklichkeit wäre in diesem Modell fastlich ein paar varianzelte Stahlpartikel weit voneinander entfernt. Man konnte hindurchgehen, one etwas zu bemerken. Jupiter, der Großplanet, hat in diesem Modell etwa die Größe einer Kirche. Ein klein Kirche. In SIE liegt rund 135 Meter vom Sonnenbasketball entfernt. Das ist mehr als die Länge eines Fußballfeldes. Saturn war etwas kleiner, wie liegt ein Murmel, noch weiter draußen. Uranus und Neptun würden 100 Meter entfernt liegen. Wie liegt auf dem Parkplatz hinter dem Stadion. Und selbst dort wären SIE kaum mehr als klein Kügelchen. Wenn man dieses Modell auf ein Fußballfeld überträgt, wird die Absurdität deutlich. Die sind am einen Ende des Felds. Die oder irgendwo nahe der Seitenlinie, als kaum sichtbarer Punkt. Jupiter außerhalb des Spielfelds. Und der Kuipergo Hotel weit jenseits der Tribünen.
Doch selbst diocese bild Unterschatz die war Ostenung. Denn die Ochwulk, die gentlich Grenz des Sonnensystems, word in diesem Maßstab mehrere Kilometer entfernt liegen. Kilometer, nicht Meter. Das Sonnensystem wird sich über ganz Stadtteil erstrecken. Und all diese Räume größtenteils leer. Diocese Modell sei etwas Entscheidendes. Nicht nur, weil klein die Erde ist, sondern weil leer Räume Messiah herem. Plain 10 sind Ausnahmen. Inseln in einem Museen AUS nichts. Der Raum zwischen ihnen ist nicht gefüllt, sondern Jesu vollkommen leer. Ein anderes Modell macht es noch deutlicher. Wenn die Erde auf die großen Staubkorn reduziert wird, dann wird der Mond ein noch kleiner Staubkorn in etwa 30 Staubkorn Durchmesser entfernen. Selbst diese scheinbar nahe Begleiter ist weit entfernt, gemessen in Szene groß. Und das Licht, das uns verbindet, in diesem Modell wird es mehrere Sekunden brauchen, von der unser Erde zu gelangen. Selbst auf dieser winzigen Skala ist sie ein Faktor. Maßstabsmodell nehmen uns die Illusion der Nahe. SIE sagen, dass unser Alltag auf einer extremen Basieren beruht. Wir erleben die Erde als groß, weil wir uns auf bewegen. Wir erleben den Himmel als nah, weil wir ihn sehen können. Doch dies Eindruck täuschen. In Wirklichkeit leben wir auf einem Staubkorn, das in großem Abstand in ein mittelgroßen Kreis, in einem System, das selbst auf dieser Skala überwältigend leer ist. Und genau hier geschieht etwas Wichtiges. Die Erde verliert nicht nur in groß, sondern auch in Zentralität. SIE ist kein Mittelpunkt. SIE ist ein Punkt unter Weilen. Ein Ort, nicht der Ort. Dies Modell sind kein Spielereien. SIE sind Werkzeuge. SIE zwingen uns, die Perspektive zu wechseln. Weg von der menschlichen Wahrnehmung hin zu einer kosmischen Realität, die nicht für uns gemacht ist. Und wenn schon das Sonnensystem in solchen Modellen kommt zu fassen ist, dann stellt sich ein unausweichliche Frage. Was geschieht, wenn wir diesen Maßstab verlassen? Wenn wir das Sonnensystem selbst nur noch als Punkt betrachten? Genau dorthin führt der nächste Schritt. Weg von der Sonne, weg von den Planeten, hin zu den Sternen, und zu Entfernungen, bei denen selbst dieses Modell nicht mehr ausreichen. Irgendwann endet der Einfluss der Sonne. Nicht abrupt, nicht in einer klaren Grenze, sondern langsam. Ihre Gravitation wird schwacher, Licht verblasst, ihre Bedeutung nimmt ab. Und dann, fast unmöglich, befindet man sich nicht mehr im Sonnensystem, sondern im interstellaren Raum. Ein Raum, der nicht leer ist, aber so dann besiedelt, dass für das menschliche Empfinden wie völlig leer wirkt. Hier beginnt eine neue Dimension von Entfernung. Bei zu diesem Punkt woraus, was wir betrachtet haben, Teil eines einzigen Systems. Planeten, Mond, EIS, Staub, selbst die Ortwulk, all das gehört noch zur Sonne. Doch nun lassen wir dieses System hinter uns in der mightigen Virtual-Skala. Der nächste Stern der Sonne heißt Proxima Centauri. Schon der Name deutet nahe. Doch dies nahe ist trügerisch. Proxima Centauri ist etwa 424 Lichtjahre entfernt. Die Zahl klingt abstrakt, fast harmlos. Doch zu verstehen, was SIE bedeutet, müssen wir den Begriff Lichtjahr wirklich begreifen. Ein Lichtjahr ist kein Seitengabe, sondern ein Streck. Es beschreibt die Entfernung, die Licht in einem Jahr zurückliegt. Licht bewegt sich im MIT etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde. In einer einzigen Sekunde umrundet es die oder mehr als 7-mal. In einer Minute legt es 18 Millionen Kilometer zurück. In einem Jahr sind es fast 10 Billionen Kilometer. Ein Lichtjahr entspricht also rund 946 Billionen Kilometern. Proxima Centauri ist mehr als wir diese Distanzen entfernt. Über 40 Billionen Kilometer trennen uns von dem nächsten Stern. Zum Vergleich, die Erde ist etwa 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Das Licht braucht rund 8 Minuten für die Strecke. 8 Minuten fühlen sich im Alltag kürzen. Doch wir Lichtjahr entsprechen über Voyageren Lichtlaufzeit. Voyager one Unterbrechung, one Pause, one Umweg. Wenn die Sonne in diesem Moment verschwinden wird, wussten wir es erst 8 Minuten später. Wenn Proxima Centauri verschwand, würde Licht noch über Voyager weiter zu uns unterwegs sein. Diese Entfernungen verranden aus.
Selbst die schnellsten Raumsonden, die Menschen je Geburt haben, bewegen sich im Vergleich zum Lichtquellen langsam. Ein Sond, die MIT 60.000 Kilometern pro Stunde reist, wird über 70.000 Jahre benötigen, um Proxima Centauri zu erreichen. Und das unter idealen Bedingungen. Ohne Bremsen, ohne Kurskorrekturen. Der interstellare Raum ist kein leer Korridor zwischen Systemen. Auch ist ein eigener Zustand. Hier gibt es kein Planeten, kein Umlaufbahnen, kein stablen Bezugspunkte. No varianzelti Atom, kosmische Strahlung und ein Temperaturbereich nahe dem absoluten Nullpunkt. Die Dichte der Materie ist hier so gering, dass man von einer so perfekten Lehre sprechen kann. In einem Kubikzentimeter interstellaren Raum befinden sich oft nur ein paar Atom. Zum Vergleich. In der Luft, die du atmest, sind es Milliarden. Und doch ist dieser Raum entscheidend. Auch Trennstern voneinander. Auch Isolutsystem. Auch sorgt dafür, dass selbst in einer Galaxie MIT hunderten Milliarden Sternen jeder einzeln Weitgehend für sich existiert. Wenn man das Sonnensystem auf die Größe einer Mann schrumpfen wird, liegt der nächste Stern mehrere Kilometer entfernt. Kilometer wollen nichts. Kein Staub, kein Planeten, kein Orientieren, no Abstand. Dies liegt erklärt, warum interstellare Reisen so schwierig sind. Nicht, weil es in Seelen mangelt, sondern weil der Raum das zwischen überwältigend ist. Es gibt keinen sanften Übergang von Stern zu Stern. No einen Sprung durch ein Wust AUS-Raum. Proxima Centauri selbst ist ein kleiner Stern. Deutlich kleiner und cooler als unser Sonne. Lieblich schwach. Sein energiereich kaum AUS, AUS große Entfernung sichtbar zu sein. Und dennoch ist auch unser nächster kosmischer Nachbar. Selbst von dort AUS wird die Sonne nur ein heller Punkt im Himmel. Nicht auffällig, nicht dominant. In Diode, SIE wird vollkommen unsichtbar. Selbst MIT leistungsstarken Instrumenten sind SIE im Licht der Sonne unter. An diesem Punkt verschwindet Diode endgültig AUS jeder praktischen Wahrnehmung. Die Vorstellung, dass Stern dich neben ihnen stehen, ist eine Illusion unserer Perspektive. Am Nachthimmel sehen wir SIE projizit auf ein scheinbar Flash. Doch in Wirklichkeit liegen SIE in völlig unterschiedlichen Entfernungen. Einige sind no wenig Lichtjahre entfernt. Andere 100, wieder andere 1000. Zwischen ihnen liegt nichts, was Orientieren bietet. Der Raum zwischen den Sternen ist nicht dafür gemacht, durchquert zu werden. Ist ein Produkt kosmischer Entstehung, nicht menschlicher Planung. Selbst das Licht braucht ja, in zu überwinden. Materie braucht ja 1000. Unlebusen, so wir SIE kennen, werden in niemals überstehen. Diese Erkenntnis verschiebt auch den Maßstab. Das Sonnensystem wohl groß. Doch ist wohl zusammenhängend. Die Sternhingen sind isoliert in sich. Jede mit ihrem eigenen System, ihrer eigenen Geschichte, ihrer eigenen Umgebung. Unser nur hier wird klar, wie klein unser Ausgangspunkt war. Die war ein Planet. Dieser Planet war Teil ein Sonnensystems. Dieses Sonnensystem ist ein Winselstruktur in einem Raum, der von Abständen dominiert wird, nicht von Objekten. Wenn wir den interstellaren Raum betrachten, wird nahe new definiert. Weil Lichtjahr gelten als nah. Zen Lichtjahr als erreichbar. 100 Lichtjahr als Umgebung. Maßstab, die jede menschliche Erfahrung sprengen. Und dennoch ist Proxima Centauri no der Anfang. Schon wenig Lichtjahr weiter befinden sich weitere Sterne. System. Welten. Aber immer getrennt durch gewaltige Distanzen. Hier endet endgültig die Vorstellung von einem kompakten Universum. Hier beginnt die Erkenntnis, dass selbst ein Galaxie kein dichtes Refuge ist, sondern ein Netzwerk AUS isolierten Lichten, getrennt durch Ozean AUS Raum. Und in diesem Netzwerk ist unser Sonnensystem nur ein einzelner Noten. Ein schwacher Lichtpunkt unterweilen. Diode, tief in diesem Punkt verborgen, ist längst jenseits jeder Skala verschwinden. Der nächste Schritt dieser Reise führt uns dorthin, wo die Sternteil einer viel größeren Struktur werden. Eine Struktur, die nicht mehr in Lichtjahren gemessen wird, sondern in Zehntausenden davon. Denn sobald wir das Sonnensystem verlassen, haben wir zwar einen Stern erreicht, aber noch lange nicht die Bühne, auf der all die Sterne gemeinsam existieren. Dies Bühne ist die Galaxie. Und dort wird selbst die Distanz zwischen Sternen auch nicht relativiert.
Wenn wir von Sternen sprechen, dann kennen wir often die Sonne. Warm, beständig, lebensspendend. Doch die Sonne ist kein Maßstab für Stern insgesamt. Sie ist nur ein Beispiel in einer enormen Vielfalt. Sobald wir beginnen, Stern miteinander zu vergleichen, beschäftigt sich unsere Vorstellung von groß, Massen Bedeutung erhöht. Die meisten Sterne im Universum sind kleiner als die Sonne. Weitaus kleiner. Sie gehören zu einer Klasse, die als rotes Wort bezeichnet wird. Die Sterne sind cool, lichtschwach und oft kaum sichtbar. Und doch machen sie den Großteil aller Sterne in der Milchstraße aus. Rotes Wort sind klein, manchmal nur ein Zehntel so groß wie die Sonne. Ihre Oberflächentemperaturen sind niedrig, licht rotlich und schwach. Von weitem werden sie kaum auffallen. Viele von ihnen sind im bloßem Ort überhaupt nicht sichtbar, selbst wenn sie zu den nächsten Sternen gehören. Doch ist scheinbar Bedeutungslosigkeit täuscht. Rotes Wort leben extrem lange. Waren Sterne wie unser an etwas en Milliarden Jahre existieren, können rotes Wort Billionen von Jahren leuchten. Das Universum ist noch nicht altgenig, als das euch nur ein einziger rotes Wort auf natürliche Weise erloschen wäre. In kosmischen Zeitraumen sind die stablen Dauerläufer. Still, beständig, geduldig, und selbst die kleinen Sterne sind im Vergleich oder gigantisch. Ein rotes Wort mag klein erscheinen, doch sein Durchmesser übertrifft den der oder ein Vielfaches. Die oder wäre nur ein Punkt. Ein Staubkorn in der Nähe einer glühenden Kugel. Die Sonne selbst gilt als durchschnittlicher Stern. Nicht besonders groß. Nicht besonders klein. Ein sogenannter Hauptstern. Eine von Milliarden ähnlicher Objekt. Und selbst sie ist im Vergleich oder überwältigend. Doch sobald wir den Blick weiter öffnen, begegnen wir Sternen, die Vorstellung sprengen. Riesensterne sind Sterne, die sich in einem späteren Stadium ihrer Entwicklung befinden. Sie haben den Wasserstoff in ihrem Kern verbrochen beginnen, und Element zu fusionieren. Dabei denen sie sich enorme äußeren Schichten blähen sich auf, worin der Kern dichter und heißer wird. Ein Riesenstern kann 100-mal größer sein als die Sonne. Wird man in die Stelle der Sonne setzen, würde die Umlaufbahn der Erde weit überschreiten. Die Erde selbst wird sich tief innerhalb seiner äußeren Atmosphärenschichten befinden, lange bevor man überhaupt von einer Oberfläche sprechen konnte. Doch selbst diese Riesen sind nicht das Ende der Skala. Es gibt Sterne, die so groß sind, dass der Begriff Stern fast unpassend wirkt. Hyperriesen. Diese Objekte gehören zu den größten bekannten Strukturen, die ein einzelner Stern nehmen kann. Ihr Durchmesser erreichen Milliarden von Kilometern. Manche von ihnen konnten die Umlaufbahn des Jupiter oder sogar des Saturns erreichen. In einem Vergleich dieser Größenordnung lässt sich die oder vollständig auf. Sie ist nicht mehr klein. Sie ist irrelevant. Selbst die Sonne wird zu einem Punkt, kaum mehr als ein Referenzgröße. Ein solcher Stern besitzt eine Oberfläche, die so weit ausgedehnt ist, das Licht Stunden benötigt, sie zu überqueren. Die äußeren Schichten sind offen stabil. Materie wird ständig ins Auge geblasen. Die Sterne verlieren Massen gewaltigen Menschen und bereiten sich auf ein dramatisches Ende vor. Den Großstern leben kurz. Je massereicher ein Stern ist, desto schneller verbrucht das seinen Brennstoff. Hyperriesen existieren oft nur wenig Millionen Jahre. Ein Augenblick im kosmischen Maßstab. Ende ist spektakulär. Sie explodieren als Supernovae. In einem einzigen Moment setzen sie mehr Energie frei als ein ganz Galaxie. Schwere Elemente entstehen. Schockwellen breiten sich aus New Stern und Planeten werden vorbereitet. Und selbst hier bleibt die oder nur ein stille Beobachter. Oder eher ein unbedeutender Nebeneffekt, wie den Fund von diesen Ereignissen. Dies Vielfalt der Sterne seht etwas Grundlegendes. Es gibt keinen typischen Stern. Es gibt nur eine enorme Bandbreite Zuständen. Klein und langlebig, groß und kurzelbig, ruhig oder explosiv, stabil oder chaotisch. Die oder existiert im Umfeld einziger ruhigen, mittelgroßen Sterns. Das ist kein Zufall. Es ist eine Voraussetzung für langfristige Stabilität. Doch diese Umgebung ist nicht der Standard, sondern eine Möglichkeit unterweilen. Wenn wir Sterne vergleichen, verschwindet die oder vollständige aus der Betrachtung.
Selbst der kleinste Stern ist im Größenordnungen Massereiche. Selbst der kühlste Stern strahlt mehr Energie ab, als die oder je spiken konnte. Und nicht nur die Großzahl. Auch die Dichte und die Energie verandern den Maßstab. Stern sind kein festen Körper. Sie sind gewoltige Reaktoren. Auch in denen Materie unter extremen Bedingungen existiert. Die Erde, im ihren festen Kontinenten und stablen Ozeanen, ist ein Sonderfall. Ein Ausnahme. Im Vergleich zu Sternen ist die Erde nicht nur klein, sondern auch zerbrechlich. Ihr Maßreich nicht aus, Kernfusion zu ermöglichen. Ihr Gravitation ist schwach. Ihr Existenz hängt vollständig vom Gleichgewicht zwischen nahe und distant zu ihrem Stern ab. Ein klein wenig nah, und als was a word verdampfen. Ein klein wenig weiter, und die oder word gefrieren. Dies Balance ist fein. Zerbrechlich. Und im kosmischen Maßstab unwahrscheinlich. Wahren Stern sich entwickeln, alten und sterben, bleibt die oder passiv. Sie kreist. Sie empfängt Energie. Sie verändert sich nur langsam. Ihr Geskich ist und die Geskich ihr Stern gebunden. Und doch ist selbst diese Abhängigkeit nur ein lokales Phänomen. Sterne sind Baustein große Strukturen. Sie existieren nicht isoliert. Sie gehören zu Verbanden, zu Galaxien, zu Systemen, in denen ihr individuell groß wieder Relativität word. Ein Hyperes mag gewaltig sein, doch in einer Galaxie im hunderten Milliarden Sternen ist nur eine von vielen. Kurzelbig, flutschtig, bold verschwinden. Dies Perspektive führt zu einer weiteren Erkenntnis. Groß ist relativ. Bedeutung ist kontextabhängig. Die Erde ist klein im Vergleich zu Sternen. Sterne sind klein im Vergleich zu Galaxien. Galaxien sind klein im Vergleich zu den größten Strukturen des Universums. Und dennoch hat jeder diese Maßstab seine eigene Relevanz. An diesem Punkt unserer Reise ist die Erde vollständige aus der physischen Skala verschwunden. Sie existiert nicht mehr als Objekt, das man vergleichen kann. Sie ist zu einer Idee geworden. Zu einem Punkt von Ausdehnung. Doch genau diese Auflösung ist notwendig. Sie bereitet uns darauf vor, den nächsten Schritt zu gehen. Weg von einzelnen Sternen. Weg von individuellen großen Vergleichen. Hin zu der Struktur, die all die Sterne verbindet. Eine Struktur, in der Milliarden von Sternen gemeinsam existieren, kreisen und interagieren. Die Struktur ist die Galaxie. Und in a word selbst die Vielfalt der Sterne ernieuht Relativität. Nachdem wir einzelne Sterne betrachtet haben, wird es Zeit, einen Schritt zurückzutreten. Weg von einzelnen Lichtpunkten. Hin zu dem System, das Sie verbindet. Die Milchstraße. Unsere Galaxie. Ein Struktur, so groß, dass selbst Lichtzentoren von Jahren benötigt, Sie zu durchqueren. Die Milchstraße ist kein Flashscheibe, so Sie im Nachthimmel erscheint. Sie ist ein gewaltig, rotierend Ansammlung aus Sternen, Gas, Staub und dunkler Materie. Ein Durchmesser beträgt etwa 100.000 Lichtjahre. Das bedeutet, Licht, das sich im maximale Geschwindigkeit bewegt, braucht 100.000 Jahre, von einer Seite der Galaxie zur anderen zu gelangen. Die soll allein entzieht sich jeder Alltagsvorstellung. Die gesamte Menschheitsgeschichte umfasst nur einen winzigen Bruchteil dieser Zeit. Selbst die ältesten Zivilisationen sind im Vergleich so groß der Milchstraße nur flüchtige Momente. In dieser Galaxie befinden sich schätzungsweise 100 bis 400 Milliarden Sterne. Jeder einzelne davon potenziell im eigenen Planetensystemen. Jeder ein eigenes Zentrum. Die Sonne ist nur eine dieser Sterne. Nicht besonders auffällig, nicht besonders groß. Eine unter Milliarden. Die Milchstraße gehört zur Klasse der Spiralgalaxien. Sie besitzt mehrere ausgeprägte Spiralarme, die sich vom Zentrum nach außen winden. Diese Arme sind keine festen Strukturen, sondern Bereich erhöhter Dichte. Regionen, in denen Gas und Staub zusammenkommen. Sterne entstehen und jung, heißt Sterne das Licht dominieren. Zwischen diesen Spiralarmen liegen ruhige Zonen. Bereiche mit älteren Sternen, wenige Gas und geringer Sterne entstehen. Genau dort befindet sich unser Sonnensystem. Die Sonne liegt nicht im Zentrum der Milchstraße. Sie liegt dort nicht am Rand. Sie befindet sich etwa 26.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt. In einem Nebenraum,
Oft als Orionsper bezeichnet. Eine Art kosmische World. Kein besonders dichter Bereich. Kein extrem Umgebung. Dies Position ist entscheidend. In den inneren Regionen der Galaxie sind Sterne viel dichter gepackt. Supernovae kommen häufiger vor. Strahlung ist intensiver. Die Bedingungen dort sind unruhig, unstable. Für langfristig, komplex Strukturen eher ungeeignet. Weiter außen hingehen nimmt die Diktie B. Sterne sind weiter voneinander entfernt. Arene sind seltener. Doch ortshigh gibt es Nachteil. Wenige Schwerelement. Wenige Material für die Entstehung von Planeten. Die Position der Sonnenlicht nur daswischen. Nicht zufällig, sondern begünstigend. Weitgenig vom Zentrum entfernt, Stabilität zu bieten. Nadgenig, genugen schwer Element für Gesteinsplaneten weit die oder zu besitzen. Die Milchstraße selbst ist nicht homogen. SIE besteht aus mehreren klar unterscheidbaren Komponenten. Die ist zunächst die Galaktikscheibe. SIE enthüllt die Spiralamen, die Meisenstern, Gaswolken und Nehizu au Regionen aktive Sterne entstehen. Ihr Dicke beträgt no etwa 1.000 Lichtjahre, worin der Durchmesser 100-mal größer ist. In der Mitte der Scheibe befindet sich der galaktische Bulge. Ein dicht gepackt, kugelförmige Ansammlung alter Sterne. Hier ist die Sternendichte enorm. Der Nachthimmel eines hypothetischen Planeten in dieser Region, wo übervoll MIT liegt. Tausend Sterne werden den Himmel erhellen. Dunkelheit, weil wir SIE kennen, gäbe es kaum. Im Zentrum dieses Bulges befindet sich etwas, das an sich Vorstellung verschiebt. Ein supermassereiches schwarzes Loch, bekannt als Sagittarius A-Star. Sein Mass beträgt etwa 2 Millionen Mal die Masse der Sonne. Und dennoch ist es im Vergleich zur Galaxie selbst winzig. Dieses schwarze Loch dominiert nicht die gesamte Galaxie. Es sorgt nicht aus in sich hinein. Es sitzt ruhig im Zentrum. Sterne umkreisen es. Gaswolken spiralen langsam nach innen. Diligentlich Verschling ist Materie und sendet Kirs Ausbrüche von Energie aus doch im Moment ist es relativ ruhig. Die Existenz dieses zentralen schwarzen Lochs seht, das selbst gewollte Strukturen wie Galaxien einen Kern besitzen. Einen Punkt maximale Verdichtung. Doch dieser Punkt ist nicht das Ganz. Die Milchstraße wird nicht von diesem Loch zusammengehalten. Der Großteil ihrer Masse liegt anderswo. Ein erheblicher Teil der Masse der Milchstraße besteht aus dunkler Materie. Eine unsichtbare Substanz, die wir nicht direkt beobachten können, deren Gravitation aber messbar ist. SIE bildet einen riesigen Halo um die Galaxie. Dieser Halo reicht wie über die sichtbare Scheibe hinaus. One dunkle Materie wird die Milchstraße auseinanderdriften. Die Rotationsgeschwindigkeiten der Sterne werden nicht ausreichen, die Struktur zusammenzuhalten. Doch MIT bleibt die Galaxie stable, gebunden, rotierend. Die Sonne bewegt sich MIT etwa 220 Kilometer pro Sekunde in das galaktische Zentrum. Für eine vollständige Umrundung benötigt SIE etwa 225 bis 250 Millionen Jahre. Ein sogenanntes galaktisches Jahr. Seit ihrer Entstehung hat die Sonne die Sonnenweg aus etwa 20 Mal zurückgelegt. In derselben Zeit haben sich auf der Erde Kontinente verschoben, Arten entwickelt und wieder ausgelöscht. Ganz Ökosystem sind entstanden und verschwunden. Während all dessen bewegt sich das Sonnensystem ruhig durch die Galaxie. Es durch quite Spiralamen. Tritt in dichte Regionen ein. Weil ist SIE wieder. Dies Bewegungen beeinflussen langfristig auch die Bedingungen auf der Erde. Doch auf menschlichen Zeitskalen sind SIE kaum spürbar. Die Milchstraße ist nicht statisch. SIE wächst. SIE wechseln kleinere Galaxien. SIE interagiert MIT Nachbarn. In ihrem Halo-Kreis sind zahlreiche Galaxien. Einige werden langsam zerrissen. Sterne werden in die Milchstraße integriert. Spuren solcher Verschmelzungen sind sichtbar. Sternstrom, Verzerrungen, Hinweis auf ein lange, dynamisch Geschichte. Die Milchstraße ist kein fertiges Objekt. SIE ist ein Prozess. Wenn wir die Milchstraße betrachten, verschwindet die oder endgültig aus jeder geometrischen Vorstellung. Selbst das Sonnensystem ist kaum mehr als ein mathematischer Punkt. Die Sonne ist eine von hunderten Milliarden Sternen. Und die Erde ist ein winziger Begleiter dieses einen Sterns. Doch gerade diese Bedeutungslosigkeit im Maßstab ist aufschlussreich.
SIE Zeit, das unsere Existenz nicht in Zentralität gebunden ist. Die Sun steht nicht im Mittelpunkt. Die Erde steht nicht im Mittelpunkt. Und doch existieren wir. Die Milchstraße ist ein Bion. Ein Struktur, die Raum für unsere Möglichkeiten bietet. Milliarden von Steinen. Milliarden von Geschichten. Die meisten davon werden wir nicht kennen. Und dennoch ist die Galaxie unser Zuhause. Nicht als Ort, den man betreten kann, sondern als Kontext, als Rahmen, als Struktur, in der unser klein System eingebettet ist. Wenn wir nun weiter hinauszoomen, wird euch die gewollte Galaxie als Sonderstellung verlieren. SIE ist groß, JA, aber SIE ist nicht einzigartig. SIE ist nicht allein, denn die Milchstraße ist Teil einer Gruppe. Eine Ansammlung von Galaxien, die gemeinsam durch den Raum treiben. Und genau dorthin führt uns der nächste Schritt dieser Reise. Weg von der einzelnen Galaxie, hin zu verbunden, in denen selbst Galaxien zu Punkten werden. Bis zu diesem Punkt haben wir die Milchstraße als gewollte Struktur kennengelernt. 100.000 Lichtjahre Durchmesser, 100 Milliarden Sterne. Ein System, das für sich Genommen nahezu unvorstellbar groß ist. Doch auch diese Galaxie existiert nicht allein. SIE ist Teil eines größeren Zusammenhangs. Eins Verbund aus Galaxien, die gemeinsam durch den Raum ziehen. Dieses Verbund nennt man Galaxiengruppen. Unsere Galaxie gehört zu einer solchen Gruppe, die als lokale Gruppe bezeichnet wird. SIE ist kein dichter Haufen, kein kompakter Schwarm, sondern eine lose Sammlung von Galaxien, die gravitativ miteinander verbunden sind. Über Distanzen von Millionen Lichtjahren hinweg beeinflussen SIE sich gegenseitig, langsam und unausweichlich. Die dominanten Mitglieder dieser Gruppe sind zwei Großspiralgalaxien. Unsere Milchstraße in die Andromeda-Galaxie. Andromeda ist etwas größer als die Milchstraße und entfällt vermutlich über 1 Billion Sterne. SIE ist etwa 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Eine Entfernung, die im Vergleich zu den Abständen zwischen Sternen innerhalb einer Galaxie gigantisch wirkt, im Maßstab von Galaxiengruppen jedoch als nicht gilt. Andromeda ist die am weitesten entfernte Struktur, die im IT Blossom Ort sichtbar ist. Das Licht, das wir von uns sehen, hat 10 Reis begonnen, als auf der Erde frühe Menschen lebten. Seitdem hat es sich ununterbrochen durch den Raum bewegt, bis es schließlich unsere Atmosphäre erreicht. Und dieses Licht trägt eine wichtige Botschaft. Andromeda bewegt sich auf uns zu. Im IT etwa 110 Kilometern pro Sekunde haben sich die beiden Galaxien einander. Diese Bewegung ist langsam, gemessen in menschlichen Maßstäben. Doch SIE ist konstant, unaufhaltsam. In etwa via bis 5 Milliarden Jahren werden Milchstraße in Andromeda miteinander kollidieren. Das Wort Collision ist dabei irreführend. Galaxien sind kein festen Körper. SIE bestehen aus riesigen Abständen zwischen einzelnen Sternen. Wenn SIE einander durchdringen, werden Sterne außer selten direkt zusammenstoßen. Stattdessen werden die Gravitationsfelder die Strukturen verzehren. Spiralarm werden auseinandergezogen. New Sternentstehung wird ausgelöst. Amen wird aus zwei Spiralgalaxien ein große elliptische Galaxie entstehen. Für die Erde, falls SIE denn überhaupt noch existiert, wird dieses Uranus kaum wahrnehmbar. Der Nachthimmel wird sich langsam verwandeln. New Sternmuster werden entstehen. Doch unmittelbare Gefahren wären unwahrscheinlich. Diese Perspektive sei etwas Entscheidendes. Selbst Galaxien sind kein stablen, ruhigen Inseln. SIE interagieren. SIE verschmelzen. SIE verwandeln sich über kosmische Zeitraum hinweg. Neben Milchstraße in Andromeda umfasst die lokale Gruppe noch zahlreiche kleinere Galaxien. Zwerggalaxien. Manche enthalten nur ein paar Millionen Sterne. Und es sogar weniger. Viele von ihnen kreisen um die großen Galaxien, weil man einen Planeten. Einige werden langsam zerrissen, ein Stern bilden lange Strom im Halo der Milchstraße. Die Zwerggalaxien sind die Bausteine, aus denen Großgalaxien wachsen. Die Milchstraße hat im Laufe ihrer Geschichte viel von ihnen verschlungen. Ihr Stern sind heute Teil unserer Galaxie, und das wir ihre ursprüngliche Herkunft noch erkennen konnten. Die lokale Gruppe erstreckt sich über etwa 10 Millionen Lichtjahre. Innerhalb dieses Volumens sind rund 50 Galaxien bekannt. Doch jenseits dieser Grenze endet die Struktur nicht.
SIE get über in etwas noch Großes. Galaxiengruppen sind selbst Teil von Galaxienhaufen. In Galaxienhaufen wiederum bilden Superhaufen. Ein Superhaufen ist eine der größten bekannten Strukturen im Universum. Besteht ausweilen Galaxienhaufen und Gruppen, die sich über Dutzend oder sogar 100 Millionen Lichtjahre strecken. Unsere Lokalgruppe ist Teil eines solchen Superhaufens, der oft als Virgo-Superhaufen bezeichnet wird. Diese Superhaufen entfüllt Tausend von Galaxien. Sein Zentrum liegt in der Nähe eines dichten Galaxienhaufens, der als Virgo-Haufen bekannt ist. Dort befinden sich einige der massereichsten Galaxien unserer kosmischen Umgebung. Riesige elliptische Galaxien, die Joules 100 Milliarden oder sogar Billionen Sterne entfalten. Die Distanzen innerhalb eines Superhaufens sind kaum noch intuitiv erfassbar. Galaxien sind hier nicht gleichmäßig verteilt. SIE bilden Knotenpunkte. Verdichtungen. Dazwischen liegen Regionen relativer Nähe. Doch selbst dies leeren voll Galaxien, no eben wenige. Superhaufen sind kein stablen, gebundenen Objekt wie Galaxien. Ihre Gravitation reicht oft nicht aus, Mitglieder dauerhaft zusammenzuhalten. Die Expansion des Universums wirkt ihnen entgegen. MIT der Sieg können sich ihr äußeren Bereich voneinander entfernen. Und dennoch sind Superhaufen real Strukturen. SIE markieren Regionen erhöhte Dichte im Universum. Bereich, in denen Materie sich bewusst sammelt. SIE sind Teil eines noch größeren Musters. An diesem Punkt beginnt sich die Perspektive zu verschieben. Die Milchstraße, die eben noch eine dominante Struktur, wird zu einer einzelnen Galaxie unter Tausenden. Die Sonne ist ein Stern unter Milliarden. Die Oder ist längst verschwunden. Selbst die Lokalgruppe verliert ihre Bedeutung. SIE ist nur ein kleiner Teil eines viel größeren Verbunds. Und dieser Verbund ist wiederum nur ein Teil einer noch umfassenderen Struktur. Wenn man das Universum auf einer großen Skala betrachtet, sieht sich ein Netz. Galaxien sind nicht zufällig verteilt. SIE ordnen sich entlang von Filamenten, Langen, fädenartigen Strukturen, die sich durch den Raum ziehen. Superhaufen liegen in den Kreuzungen dieser Filamente. Dazwischen befinden sich riesige Leerräume. Die Struktur nennt man das kosmische Netz. Superhaufen sind die Knoten dieses Netzes. Ort, in denen Materie konzentriert ist. In denen Galaxien dicht beieinander existieren. Doch selbst diese Knoten sind winzig im Vergleich zum gesamten Netz. Wenn wir uns vorstellen, die Milchstraße auf die groß ein Sandkorn zu verkleinern, wird die Lokalgruppe ein kleiner Haufen dieser Korne. Der Virgo-Superhaufen wird ein dünnes Schicht aus Sand, die sich über Kilometer erstreckt. Und das kosmische Netz wird ein System aus Fäden, das ganz Kontinente überspannt. Und diesem Maßstab verliert jede einzelne Struktur ihre Sonderstellung. Bedeutung entsteht nicht durch groß, sondern durch Zusammenhang. Die Oder, MIT ihre Geschichte, alle Konflikten und Errungenschaften, existiert in einem winzigen Teil einer Galaxie. Diese Galaxie ist Teil einer Gruppe. Diese Gruppe ist Teil eines Superhaufens. Und dieser Superhaufen ist nur ein Knoten in einem Netz, das den beobachtbaren Kosmos durchzieht. Doch genau hier liegt eine subtile Kenntnis. Je weiter wir hinauszoomen, desto weniger Bedeutung scheint das Einzelne zu haben. Doch zugleich wird klar, dass als Teil eines größeren Zusammenhangs ist. Die Oder ist nicht isoliert. SIE ist eingebettet. Nicht zentral, nicht dominant, aber verbunden. Und worin wir die Strukturen betrachten, stehen wir kurz vor einer Grenze. Eine Grenze, in der selbst Superhaufen ihre Rolle verlieren. Wo selbst die gigantischen Ansammlungen von Galaxien nur noch Element eines noch größeren Musters sind. Der nächste Schritt dieser Reise führt uns dorthin. Zu einer Struktur, die nicht mehr aus Gruppen oder Haufen besteht, sondern aus dem gesamten Netz selbst. Dorthin, wo die Erde nicht einmal mehr ein Punkt ist, sondern eine abstrakte Idee. BIS hierin haben wir Galaxien, Gruppen und Superhaufen betrachtet. Strukturen von kaum vorstellbarer Größe. Und doch wären all diese Gebilde no Teil eines noch größeren Zusammenhangs. Erst jetzt betreten wir eine Being, auf der selbst Superhaufen ihre Eigenständigkeit verlieren. Eine Being, auf der das Universum nicht mehr aus Objekten besteht, sondern aus Mustern. Diese Being trägt einen Namen, Leniakia. Der Begriff stammt aus dem Hawaiischen und bedeutet so viel wie unermesslicher Himmel.
Ein paar Sendenamen, denn Leniakia ist kein gewöhnlicher Superhofen. Es ist ein übergeordnet Struktur. Ein Superhofen AUS Superhofen. Ein Gebiet des Universums, das sich über mehr als 500 Millionen Lichtjahre erstreckt und 10.000 Galaxien umfasst. Unser Milchstraße gehört zu Leniakia. Ebenso der Virgo Superhofen, denn was sowohl betrachtet haben, was wir bisher auch getrennte Strukturen wahrgenommen haben, entpuppt sich nun als Teil eines gemeinsamen Flusssystems AUS Galaxien. Denn Galaxien bewegen sich nicht zufällig durch den Raum. Sie folgen Gravitationsströmen. Sie driften entlang unsichtbarer Pfade, die durch die Verteilung von Materie vorgegeben sind. Leniakia beschreibt genau diese Bewegungen. Es ist kein Starhofen, sondern ein dynamischer Strom. Im Zentrum dieses Stroms liegt etwas, das als großer Traktor bezeichnet wird. Kein einzelnes Objekt, kein riesiger Körper, den man klar abgrenzen konnte, sondern ein Region erhöhter Massendichte. Ein Zone, in der die Gravitation stark genug ist, 1000 Galaxien langsam zu sich hinzusehen. Der große Traktor ist nicht sichtbar im klassischen Sinne. Staub und Gasen der eben der Milchstraße blockieren unseren direkten Blick. Doch sein Wirkung ist messbar. Galaxien bewegen sich auf und zu. Auch unsere eigene Galaxie trägt ein klein, aber messbare Bewegung in diese Richtung. Diese Erkenntnis verändert erneut die Perspektive. Die Milchstraße bewegt sich nicht frei. Sie ist Teil eines Flusses. Eingebettet in eine großräumige Dynamik, die sich über 100 Millionen Lichtjahre erstreckt. Doch selbst Leniakia ist nicht isoliert. Wenn wir noch weiter hinauszoomen, erkennen wir, dass Leniakia nur ein Abschnitt in einem noch größeren Muster ist. Dieses Muster nennt man das kosmische Netz. Das kosmische Netz ist die groß bekannte Struktur des Universums. Es besteht aus Filamenten, Noten und Leerräumen. Galaxien ordnen sich nicht gleichmäßig, sondern folgen diesen Filamenten. Lange, fadenartige Strukturen, die sich über 100 Millionen Lichtjahre sehen. An den Kreuzungspunkten dieser Filamente befinden sich Galaxienhofen und Superhofen. Dichte Knotenpunkte im Netz. Dazwischen liegen Voids. Riesige Leerräume, in denen kaum Galaxien existieren. Diese Voids sind kein kleine Lücken. Manche von ihnen haben Durchmesser von mehreren 100 Millionen Lichtjahren. Regionen, in denen Materie extrem dünn verteilt ist. Wird man sich dort befinden, wo der nächste sichtbare Galaxienhofen unvorstellbar weit entfernt. Der Himmel wenn Hizule. Das kosmische Netz entstand aus winzigen Dichteschwankungen im frühen Universum. Kurz nachdem auch nur Materie fast gleichmäßig verteilt. Doch minimal Unterschied werden durch die Gravitation verstärkt. Dichte Regionen sogen mehr Materien. Leichtere Regionen verloren Sie. Über Milliarden von Jahren wuchs daraus dieses Netzwerk aus Filamenten und Leerräumen. Leniakia ist eins dieser Filamente. Oder genauer gesagt, ein Notenbereich innerhalb eines Filaments. Und durch dieses Filament ist nur eins von unseligen im gesamten biobatchbaren Universum. An diesem Punkt verliert der Begriff Ort seine Bedeutung. Galaxien haben keine festen Positionen mehr. Sie sind Teil von Strömungen. Teil von Bewegungsmustern, die sich über Zeitraum folgen, die wie jenseits menschlicher Vorstellung liegen. Und wo ist die Order in all dem? Nicht klein, nicht unscheinbar, sondern abstrakt. Die Order ist hier kein Objekt mehr, kein Punkt, kein Stolkorn. Sie ist eine Idee. Ein Koordinat in einem System, das selbst kaum noch als Raum im klassischen Sinn beschrieben werden kann. Wenn man Leniakia auf die Größe eines Kontinents verkleinern wird, wird die Milchstraße kleiner als ein Bakterium. Und die Order wird nicht einmal mehr Teil dieses Modells. Sie wird unterhalb jeder sinnvollen Skala verschwinden. Diese Abstraktion ist nicht nur ein mathematische Spielerei. Sie sieht, dass unsere intuitive Vorstellung von Bedeutung und physisch groß gebunden ist. Doch im kosmischen Maßstab ist Bedeutung nicht in Ausdehnung genapft. Das Universum kennt kein Zentren, kein bevorzugten Ort. Jeder Punkt ist gleichwertig. Jeder Beobachter steht im Mittelpunkt seines eigenen Horizonts. Die Order ist nicht spiegelplatziert. Sie ist nicht ausgezeichnet. Sie ist einfach die. Und dennoch existiert Sie. In einem Filament, in einem Superhofen, in einer Galaxie, einen Stern, in einem Universum,
das Strukturen bildet, obwohl es ständig expandiert. Das kosmische Netz ist das Ergebnis eines Spannungsverhältnisses. Gravitation besucht, Materie zusammenzuziehen. Die Expansion des Universums sieht aus auseinander. Die sichtbaren Strukturen sind das Ergebnis dieses Gleichgewichts. Filamente sind die letzten verbliebenen Verbindungen zwischen fernen Regionen. Mit der Zeit werden selbst die Filamente zerreißen. Die Expansion wird dominanter. Galaxien helfen werden sich voneinander entfernen. Irgendwann wird jede Großstruktur isoliert sein. Ein eigenes Universum im Universum. Doch jetzt, in diesem Moment der kosmischen Geschichte, existiert dieses Netz. Und was sind Teil davon? Diese Erkenntnis ist gleichzeitig ernuchtend und erstaunlich. Ernuchtend, weil es jede Vorstellung von kosmischer Bedeutung relativiert. Erstaunlich, weil es sieht, dass selbst in einem Universum diese Großstrukturen entstehen. Ordnung aus Chaos. Muster aus Zufälligkeit. Die Erde ist kein Zentrum, kein besonderer Punkt im Netz. Aber es ist ein Ort, an dem das Netz betrachtet werden kann. Ein Ort, an dem Materie begonnen hat, sich selbst zu verstehen. In einem Universum aus Filamenten und Leerräumen ist Bewusstsein vielleicht die seltenste Struktur von allen. Nicht groß, nicht ausgedehnt, aber einzigartig in seiner Fähigkeit, das gern zu erfassen. Und worin wir nun weiter hinausblicken, stehen wir kurz vor einem emotionalen Wendepunkt. Denn nach all diesen Maßstabsverschiebungen, nach all dieser Auflösung von großen Bedeutung, bleibt ein letztes Perspektiv. Ein Perspektiv, die nicht auf Zahlen basiert, nicht auf Modellen, sondern auf einem einzigen Bild, einer einzigen Aufnahme. Ein Blick zurück auf einen Punkt im Raum, auf einen winzigen Lichtfleck. Der nächste Abschnitt führt uns dorthin. Zum Moment, in dem die Erde nicht mehr Teil eines Modells ist, sondern ein Symbol. Nach all den Entfernungen, nach all den großen Ordnungen, nach der Auflösung der Erde in abstrakt Begriff und mathematisch Modell, kehren wir nun zurück. Nicht raumlich, sondern gedanklich, zu einem einzigen Moment, zu einem einzigen Bild, zu einer Perspektive, die mehr über unsere Existenz aussagt als jede. Es ist das Jahr 1990. Ein Raumsonde mit dem Namen Voyager 1 befindet sich außerhalb der Planetenbahnen. SIE hat eine eigentliche Mission längst erfüllt. SIE ist auf dem Weg hinaus. Weg von der Sonne, Weg von der Erde, Weg von allem, was wir kennen. Auf ein Letzbitte hindert SIE sich Nicht, weil SIE muss, sondern weil wir es wollen. Voyager richtet eine Kamera zurück in Richtung Heimat. In Richtung eines Orts, der AUS diese Entfernung kein Form mehr hat. Kein Kontren, kein erkennbare Struktur. No Licht. Das Bild, das entsteht, seht einen winzigen Punkt. Eingebettet in einen schmalen Sonnenstrahl. Kaum sichtbar, fast verloren im Schwarz des Raums. Ein blassblauer Punkt. Dieser Punkt ist die Erde. AUS eine Entfernung von etwa 6 Milliarden Kilometern ist aus, was wir je während und sind. Auf wenige als einem Pixel zusammenfallen. Kein Lander, kein Ozean, kein Wolken, kein Grenzen, no ein Lichtfleck. Und doch ist in diesem Punkt aus entfalten. Jeder Mensch, der je gelebt hat, jeder Gedanke, jede Hoffnung, jeder Krieg, jede Liebe, jede Lüge, jede Wahrheit, alles, was jemals Bedeutung hat, spielte sich auf diesem winzigen Punkt ab. AUS diese Perspektive verschwinden all Unterschied. Reichtum und Armut, Macht und Ohnmacht, Siege und Verlier. Alles wird gleich klein, gleich zerbrechlich. Die Erde ist hier kein Planet mehr. SIE ist ein Symbol für Begrenztheit, für Verletzlichkeit, für Einzigartigkeit. Der Astronom Carl Sagan, der diesen Moment maßgeblich initiiert hat, beschreibt dieses Bild später in Worten. Die bis hut nachhallen. Als sprach davon, dass jeder Held und jeder Feigling, jeder König und jeder Bauer, jeder Jungleben und jede hoffnungslos Mutter, jeder Mensch, der jemals existiert hat, auf diesem Punkt gelebt hat. Nicht nebeneinander, nicht nacheinander, sondern gemeinsam. Auf demselben winzigen Stolkorn im kosmischen Dunkel. Nach allem, was wir über das Universum gelesen haben, ist dieser Moment ernuchtend.
Die Erde ist nicht groß. Sie ist nicht zentral. Sie ist nicht bedeutend im geometrischen Sinn. Sie ist ein Punkt in einem Netz aus Filamenten, eingebettet in einen Superhofen, das selbst Teil eines noch größeren Musters ist. Und dennoch fühlt sich dieser Punkt Anderson. Den Bedeutung entsteht nicht durch groß. Sie entsteht durch Erfahrung. Für das Universum ist die Erde belanglos. Für uns ist sie aus. Aus der Voyage-Perspektive gibt es keine Garantie, keine Sicherheiten, keine zweite Chance. Dieser Punkt ist kein austauschbarer Ort. Auch ist der einzig bekannte Ort, in dem das Universum sich selbst betrachtet. Aus, was wir über Galaxien, Stern, Raum und Zeit wissen, wird auf diesem Punkt gedacht. Au Teleskop, auf Formeln, auf Fragen entstanden hier, auf einem Pixel. Diese Erkenntnis verändert den Blick. Nicht nach außen, sondern nach innen. Wenn die Erde so klein ist, verlieren unsere Konflikte groß. Wenn aus, was wir besitzen, auf diesen Punkt passe, erscheinen Grenzen absurd. Wenn auch Krieg, die geführt werden, sich auf einem Lichtfleck abspielten, wird eine Tragweite relativ. Das bedeutet nicht, dass menschliches Leid klein ist. Im Gegenteil, es macht es kostbarer, zerbrechlicher, endlicher. Denn dieser Punkt ist nicht nur klein. Ist exponiert. Schwebt one Schutz durch einen Raum, der lebensfeindlich ist. One Rücksicht, one Absicht, one Garantie. Die Erde ist kein sicherer Hafen im Universum. Sie ist ein Zufall. Ein Produkt der Milliarden von Jahren physikalischer Prozess, die genauso gut anders hätten verlaufen können. Das auf diesem Punkt Leben entstanden ist bemerkenswert. Das dieses Leben Bewusstsein entwickelt hat, ist außergewöhnlich. Das dieses Bewusstsein in der Lage ist, seine eigene Bedeutungslosigkeit zu erkennen, ist wie das seltsamste von allem. Und genau hier liegt der emotionale Kern dieses Moments. Die Erde ist klein, aber sie ist aus, was wir haben. Es gibt keinen bekannten Ersatz, kein bekannte Alternative, kein zweite Erde in Reichweite. Selbst wenn es irgendwo ähnliche Welten gibt, sind sie unerreichbar. Getrennt durch Lichtjai, durch Zeit, durch Licht. Der Blasblaupunkt ist nicht nur ein Bild. Ist eine Erinnerung, eine Mahnung, und wie durch eine Einladung. Eine Einladung, damit zu empfinden. Nicht aus Schwasch, sondern aus Klarheit. Eine Einladung, Verantwortung zu erkennen. Nicht gegenüber dem Universum, sondern gegenüber uns selbst. Denn wenn aus, was uns ausmacht, auf diesem Punkt existiert, dann ist dieser Punkt schützenswert. Nicht, weil groß ist, sondern weil selten ist. Wie gibt es Leben anderswo. Wie gibt es Bewusstsein in anderen Galaxien. Wie ist die Erde nicht einzigartig. Aber bis wir es wissen, ist sie unser einziges Beispiel. Der Pale Blue Dot Moment konfrontiert uns nicht die Hoffnungslosigkeit, sondern die Bedeutung. Nicht kosmische Bedeutung, sondern menschliche. Wir sind klein, unvorstellbar klein, aber wir sind hier. Und in einem Universum, das größtenteils leer, kalt und gleichgültig ist ein kleiner, blauer Punkt, wo Leben etwas Außergewöhnliches. Nach all dem Herauszumen ist dies der Moment des Innehaltens. Der Moment, in dem Zahlen schweigen, in dem Modell nicht mehr tragen, in dem ein einziges Bild mehr sagt als jede Statistik. Denn am Ende dieser Reise durch Größenordnungen und Lehr bleibt eine einfache Wahrheit. Die Erde ist klein, aber sie ist zu groß. Nach allem, was wir gesehen haben, nach allen Entfernungen, Größenordnungen und Perspektivwechseln, bleibt am Ende kein Usal mehr übrig, kein große Struktur. Kein weiterer Maßstab. Was bleibt, ist ein Frage. Ein Leser, aber grundlegend Frage. Was bedeutet das all für uns? Die Erde ist klein. Das haben wir verstanden. Sie ist kein Mittelpunkt. Kein besonderer Ort im geometrischen Sinn. Sie ist ein Punkt in einem Netz aus Galaxien, Filamenten und Leerräumen. Und dort nennen wir sie Zuhause. Nicht, weil sie groß ist, sondern weil wir hier sind. Zuhause ist kein kosmischer Begriff. Das Universum kennt ihn nicht. Für das Universum gibt es nur Materie, Energie, Raum und Zeit. Prozess one Absicht. Entwicklungen one Ziel.
Und dennoch ist auf diesem kleinen Planeten etwas entstanden, das ihn sucht. Bewusstsein ist kein großes Objekt. Es hat kein Maß, kein Ausdehnung. Es taucht in keine kosmischen Karte auf. Und doch ist es wirklich das Seltenste, was wir kennen. Nicht, weil es unmöglich ist, sondern weil wir es bisher noch nie gefunden haben. Auf der Erde hat Materie gelernt, sich selbst wahrzunehmen. Atom haben sich organisiert. Molekül werden zu Zellen. Zellen zu Organismen. Organismen zu denkenden Wesen. Wesen, die in den Himmel blicken und Fragen stellen. Warum gibt es etwas und nicht nichts? Woher kommen wir? Und was bedeutet es, hier zu sein? Die Fragen entstehen nicht in Sternen, nicht in Galaxien, nicht in Superhofen. Sie entstehen auf einem kleinen, warmen Planeten im mighty flüssigem Wasser, einer stablen Atmosphäre und einer geskich Wolle Zufuhr. Leben ist nicht großflächig, es ist lokal, fragile, abhängig von Bedingungen, die leicht gestört werden können. Ein kleiner Abstand zur Sonne, ein leicht anderer chemischer Mix, ein anderer geskich kosmischer Uranus, und die Erde war leblos geblieben. Wie leicht ist Leben im Universum häufig. Wie leicht gibt es Millionen belebte Welten. Wie leicht ist Bewusstsein kein Ausnahmefall. Wir wissen es nicht. Was wir wissen, ist nur dies. Hier ist es passiert. Und das macht dies auch besonders. Nicht im Sinne von Auswald, sondern im Sinne von kostbar. Die Erde ist kein perfekter Planet. Sie ist dynamisch, unruhig, manchmal brutal. Sie kennt Vulkan, Erdbeben, Sturm und Eiszeiten. Sie hat Arten hervorgebracht und wieder ausgelöscht. Sie ist kein friedlicher Garten, sondern ein komplexes System im Gleichgewicht zwischen Chaos und Stabilität. Und dennoch ist sie die einzig bekannte Heimat. Alles, was wir leben, alles, was wir fürchten, alles, was wir erinnern, ist in diesen auch gebunden. Jede Sprache, jede Kultur, jede Geskich ist hier entstanden. Kein Gedank, den wir den kennen, hat jemals diesen Planeten verlassen. Selbst Jets, waren Raum sondern das Sonnensystem verlassen, bleibt unser Denken hier. Unsere Körper, unsere Gemeinschaften, unsere Verantwortung. Denn im mighty Bewusstsein kommt Verantwortung. Nicht ein kosmisch Verantwortung. Das Universum erwartet nicht von uns, aber ein Verantwortung füreinander. Und für den Ort, der all das ermöglicht hat. Wenn die Erde so klein ist, dann ist sie auch verletzlich. Ihre Atmosphäre ist dünn. Ihre Ressourcen sind begrenzt. Ihre Stabilität ist das Ergebnis eines feindlichen Zusammenspiels. Nichts davon ist garantiert. Der pale blue dot Moment erinnert uns nicht daran, wie unbedeutend wir sind, sondern wie abhängig voneinander, abhängig von einem funktionierenden Planeten, abhängig von Entscheidungen, die nicht kosmisch, sondern menschlich sind. In einem Universum, das Milliarden von Jahren existiert hat, bevor wir auftauchten, und Milliarden von Jahren weiter existieren wird, nachdem wir verschwunden sind, ist unsichtbar. Aber sie ist real. Und sie ist jetzt. Wie liegt genau darin durch. Nicht in einer großen Bestimmung. Nicht in einem Ziel, das außerhalb von uns liegt. Sondern in der Erfahrung selbst. Im Bewusstsein, hier zu sein. In der Fähigkeit, Bedeutung zu schaffen, auch wenn das Universum selbst kein vorgibt. Schon ist kein Objekt, das man findet. Aber ist etwas, das entsteht, zwischen Menschen. In Beziehungen, in Versorgung, in Neugier, in dem Wunsch zu verstehen. Und wie leicht ist es genau die Fähigkeit, die der anderen gibt. Nicht die groß, nicht die Position, sondern das, was auf möglich wird. Am Ende dieser Reise durch den Kosmos stehen wir wieder dort, wo wir begonnen haben. Nicht geografisch, sondern gedanklich. Auf der Erde, auf diesem kleinen, blauen Punkt. Doch wir stehen anders hier. Im Wissen, wie groß das Universum ist. Im Wissen, wie klein wir sind. Und im Wissen, dass beides gleichzeitig wahr sein kann. Die Erde ist kein Mittelpunkt. Aber sie ist ein Anfang. Kein Ziel des Universums. Aber ein Ort des Bewusstseins. Kein bedeutender Punkt im Raum. Aber ein Zuhause im tiefsten Sinn. Und wie reicht das?
Wir Lake müssen wir nicht große sein. Wir Lake müssen wir nicht zentral sein. Wir Lake ist es genig, bewusst zu sein. Achtsam, während wörtlich. Wenn du hut nackt in den Himmel schaust und die Sterne siehst, dann erinnere dich daran. Du blickst nicht von außen auf das Universum. Du bist hier davon. Du stehst auf einem winzigen Planeten, der durch Raum und Zeit reist. Und doch ist nur dieser Ort du einzig, in dem du leben, fühlen und verstehen kannst. Die Erde ist klein. Das Universum ist riesig. Aber hier, auf diesem kleinen Punkt, ist zu Hause. Und manchmal ist das aus, was Salz.